Get free music on mdundo.com. Barua yako nimekwisha ipata sheria, nia yako tupendane wawili, sikatai lakini kitu kimoja, naogopa wanaokupenda watanipata mimi masikini, naogopa hali yangu ya unyonge sijiwezi mama. Elewa wazi kama tutapenda nao, mabaya mengi yatanifuata, na mimi mwenzio kamwe sijimudo, na kuomba ufikirio mama. Nakupenda lakini naogopa. Barua yako nimekwisha ipata sheria, nia yako tupendane wawili, sikatai lakini kitu kimoja, naogopa wanaokupenda watanipata mimi masikini, naogopa hali yangu ya unyonge sijiwezi mama. Elewa wazi kama tutapenda nao, mabaya mengi yatanifuata, na mimi mwenzio kamwe sijimudo, na kuomba ufikirio mama. Kweli nakupenda lakini naogopa, kwani sitoweza kukabili wale wako wanaokupenda, uko parusi kulipa matanga, kupenda na raha takapotupata balaa, tuepuke mama, bibi tuepuke mama, tuepuke. Ukweli nakupenda lakini naogopa, kwani sitoweza kukabili wale wako wanaokupenda, kuko parusi kulipa matanga, kupenda na raha takapotupata balaa, tuepuke mama, bibi tuepuke mama, tuepuke mama, tuepuke.
kwa shilingi pale pale baba atakurarua. Iwe mzee wa miaka baba 50, bora awe na shilingi, warembo watamuandama. Na wewe kijana utaachwa hapo hapo. Yeah. Oh, kanyani. Shilingi ya ua, oh, tena maua. Shilingi ya ua, oh, tena maua. Shilingi ya ua, ah, tena maua. Shilingi ni tamu, baba usidharau. Hiyo shilingi moja inaweza kuvunja mlima. Hiyo shilingi moja inaweza ulale pakubwa. Usidharau shilingi, baba ya ua. Baba oh, oh. Shilingi ya ua, oh, tena maua. Shilingi ya ua, oh, tena maua. Shilingi ya ua, oh, tena maua. Katikati ya mapenzi bila shilingi ni ngumu. Wewe useme yote bila mapesa ni ngumu. Hata uwe na sura ya kupendeza baba ni ngumu. Bora uwe Check, 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 check. One, two. One, two, 1, 2. Mic test. 1, 2. Thank you. 1, 2. Mic test. 1, 2.
ni adui mkubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha chonja. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Vivu ni adui mkubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha chonja. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Vivu ni adui mkubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha chonja. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Ndugu yangu, kumekucha, amka twende shamba, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Mwanake, kumekucha, amka wende shule, elimu ndio msingi wa maendeleo. Karani, kumekucha, amka wende kazi, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Ndugu yangu, kumekucha, amka twende shamba, jiepushe na uvivu, tujenge taifa. Mwanamke, kumekucha, amka wende shule, elimu ndio msingi wa maendeleo. Karani, kumekucha, amka wende kazi, jiepushe na uvivu, tujenge taifa.
Thank you very much, Bwana DJ, for the good tunes. Asanteni sana. We are honored to have our guests with us, now ready to start. Madam Registrar, the Deputy Governor, Madam Honorable Flora Betsa, and the Assistant Registrars. Karibuni sana, our esteemed guests. Asanteni sana kwa kuja. Poleni, tumewaweka kidogo, lakini tutaanza kwa sasa. Naomba, that's it. We start off with national anthem kwa Kiswahili, ubeti wa kwanza. Naomba tafadhali tusimame, tuanze kwa wimbo wa taifa. After that, wimbo wa taifa, tutaimba ubeti wa kwanza wa the East African anthem. DJ, thank you. Please, let's sing along. East African anthem. Mungu twaomba unilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tulilinde, tuajibike, tuimarike, umoja wetu
nguzo yetu idumu jumuiya yetu. Thank you very much. You may take your seats. Asanteni sana, and now the prayers. I do have our colleague from the Muslim faith kindly come over and say the prayer for us. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Shukrani zote anastahiki Mwenyezi Mungu, Mola wa viumbe wote, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, mwenye kumiliki si kwa malipo. Peke yako tunakuabudu na peke yako tunataka msaada. Tuongoze njia iliyonyoka, njia ya wale walioneemesha, sio njia ya wale waliokasirikiwa wala ya wale waliopotea. Mwenyezi Mungu, kwa rehema yako na utukufu wako, tukuomba utuongoze katika mkao huu wa leo. Utupatie yenye manufaa na sisi, pia uifungue ofisi hii iwe ofisi ya manufaa kwa jamii. Mwenyezi Mungu, kwa utukufu wako na rehema yako tukuomba. Wa sallallahu alaihi. Asante sana. And a prayer, a Christian prayer from a volunteer, please. From among our esteemed stakeholders. Thank you very much. We have two prayers indeed. Thank you very much. Next is you. Thank you. Basi tuinamishe vichwa vyetu kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Baba yetu wa mbinguni, wewe ndiye Mungu tunayekutegemea kwa kila jambo. Baba, angalia tumefika mahali hapa kwa ajili ya neema yako. Tumekuja hapa kwa ajili ya shughuli hii iliyopangwa mbele yetu. Mungu ulikuwa ukifahamu. Nenda Baba ukaweze kututia nguvu kwa ajili ya kufanya shughuli hii mikononi mwako. Maana ndiwe Mungu tunayekutegemea. Tunaliinua jina lako wewe peke yako. Baba, katuongoze, kawe mwenyekiti wa shughuli hii. Tutakapofika tamati, Baba, tutazidi kuliinua jina lako. Katika jina la mwanao Yesu tunaomba na kufungua. Amen. Asante. Shukrani sana kwa ombi hilo. Naambiwa hapa Kiswahili kimenoga, kwa hivyo nitajaribu tu pia kuzungumza Kiswahili jinsi niwezavyo, lakini kitapatapa kidogo, si mtaniwia radhi. Asante sana. Mimi na kutoka bara, na naelezwa watu wa bara wakifika huku mambo ni mengi yanatendeka. Jambo la kwanza ni natural gym. Unaona sasa hivi hapa sihitaji kulipa kwenda gym, tayari jasho linatiririka. Kwa hivyo natural gym. Pale bara pia naelezwa watu wako na wasiwasi, wako na haraka ya kila kitu, hata ya kula. Kule kwetu twala tukisonga, lakini hapa naelezwa mambo ni taratibu, sio mambo ni kwa starehe, unakula mpaka mlo unakubali. Kwa hivyo tunajifunza mengi hapa Pwani. Asanteni sana kwa kutualika hapa Pwani. Tumefika Malindi, tumefika afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa. Semeni ORPP. Kwa mara nyingine ORPP. Kilifi, Malindi, tupo. Asanteni sana. This is a brand that has been, you have heard of it, you've talked about it, but right now we have come to your doorstep. We brought our very own Madam Ann Deritu, the registrar, daktari mwenyewe hapa. Tuko na bingwa hapa wa kutoka hapa, mwana wa hapa pia tuko naye, Madam CPA Florence Bidia, tuko naye hapa, sio? Tuko na bwana hali hapa ambaye pia ni assistant registrar. Makofi kwao. Na tuko na kiongozi wetu hapa, the honorable deputy governor. Tuko hapa, alifika mapema kabisa kuonesha jinsi hali mambo yako sawa kabisa hapa. Asanteni sana. Without further ado, I think I will invite kidosho mwenyewe pia hapa. Hapa tuko na vidosho viwili ambavyo vinawakilisha ofisi hii. Tunaye Marjorie Okeyo na tuko naye Mbaji Laura, tuko naye hapa. So hivyo nitamwalika Marjorie Okeyo ambaye is the county coordinator this region to say a word, to say hello to us, then tuendelee na shughuli. Sio?
lakini tunapomwalika situmwalike kwa makofi tafadhali. Asante. Marjorie, please. Okay, I believe you can all hear me now. The Office of the Registrar of Political Parties is very humbled to host you and to have the honor to have you here with us today as we officially launch the office on this day. We would like to take a moment and thank all of you for coming here today, because it's easy to invite people to events, but it's also hard for people to show up. But that you have showed up and that you have honored us with your presence, we want to say thank you very much. We take a moment and recognize the presence of the Deputy Governor, Honorable Flora Betsa Chibule, the presence of the Registrar of Political Parties, our own, very own Dr. Anne Deritu, the presence of the Assistant Registrars of the Political Parties. We have CPA, Florence Biria, and Mr. Alisuro. We also would like to recognize the presence of the chairperson of the County Peace Committees, Madam Merab, in our midst today, and also of the County Election Manager, IEBC. We thank you all for taking your time out to come and to honor us as we officially launch our office. I won't say much for now, but our commitment as an office is to provide service to the people. And you can see by us bringing our offices down to the grassroots is that we want to bring the services to you. We have had the cry of people have to come to Nairobi all the time for services, but now we are bringing the services to you. And it is indeed an honor, and we want to thank you for coming here today. And even as we go on, we ask that as our stakeholders, because we are represented here by people from the government, we have political party leaders here, we have NGOs, we have CSOs, CBOs, all here today. And we ask that we work together and that we collaborate to strengthen not only our political parties, but also to strengthen our political processes. Thank you very much. Thank you very much, Marjorie, for helping me recognize our very esteemed guests and stakeholders. That said, tafadhali tumu-appreciate tena. Naomba tufanye hivi. Ambia mwenzako, kushoto ama kulia, jambo moja nzuri la Malindi. Umesikia nini ama unajua nini kuhusu Malindi? Kwa dakika moja. Wenyeji pengine asante sana. Kwa hivyo nimeambiwa pia Malindi raha. Asante sana. Sasa sisi kama ofisi tumewaletea raha. Na raha ni nini? Ni huduma ambayo utaifurahia kabisa. Nimeambiwa pia kuna mnara. Sio mnara waitwa nini? Vasco da Gama. Niliambiwa huyo bingwa alipofika hapa hiyo miaka alikaribishwa sana. Lakini sitasema pia alikaribishwa sijui kidosho akapewa kidosho sijui. Lakini hilo nitajua baadaye. Lakini alikaribishwa vyema zaidi. Kwa hivyo watu wa Malindi watu wazuri sana. Langu ni hilo kwa sasa. Kwa hivyo nitamuita mwenyeji hapa. Mwenyeji wa kaunti hii ambaye yuaitwa mhasibu mwenyewe Biria Florence haje hapa sasa aendeshe kipindi kutoka hapa. Tafadhali tumkaribishe. Asante. Nitaonesha makofi mengine jinsi tunavyoendelea. Asante Madam Biria, please. Naona jua litanichoma sana. Kwa hivyo naomba nijiweke kwenye kivuli. Raha jipe mwenye. Wacha nianze kabisa kuanzia. Nataka kutambua
mstahiki Deputy Governor wa kaunti ya Kilifi ambayo pia ni mgeni wetu wa heshima, Mheshimiwa Flora Mbetsa Chibule, msajili wa vyama vya kisiasa nchini Kenya, Daktari Anderitu. Tafadhali zoea hilo jina. Zoea hilo jina. Nasema ni asante, na kabla hajafika vile vile ningependa kutambua vile vile Speaker wa kaunti ya Kilifi, Mheshimiwa Teddy Mwambire. Nafahamu kwamba yuko njiani yuaja. Na vile vile ningetambua uwepo wa viongozi wote wa kitaifa, County Commissioner na Chairman wa Peace Committee, na viongozi wote mashuhuri, viongozi waalikwa, maofisa wa kiserikali kutoka ofisi mbalimbali, washikadau wetu ambao wamefika, viongozi na wanachama wa vyama vya kisiasa nchini Kenya, na vile vile viongozi, bila kuwasahau viongozi wa kidini ambao wameweza kufika. Nimeona hata vitengo vya usalama wako hapa, napenda kuwatambua. Na vile vile nataka kutambua wafanyikazi wa shirika ambao ni ofisi ya msajili, wakiongozwa na mwenzangu Bwana Ali ambaye pia vile vile ni msaidizi wa ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa. Mabibi na mabwana, hamjambo? Hamjambo? Mbona tunakaa kama tuko katika hali ya majonzi na tumekuja kufurahi? Niko na raha kama mimi. Ukiona nimevaa yellow niko na raha? Niko na raha. Manake unaona nimevaa yellow. Yellow ni rangi ya raha. Na waomba jamani, leo tumekuja ni siku nzuri, siku ya kusherehekea, siku ya kufurahi. Ukiletewa mambo mapya, tunasema mgeni njoo mwenye mji. Si tumeona jamani mgeni amekuja. Tumeletewa ofisi mpya. Mbona tumekaa kama ambayo tumenuna hivyo jamani? Madam Naomi. Na kuona. Asanteni sana, na ninashukuru kuwaona nyinyi nyote kufika kwenu hapa. Zaidi kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufanyia nafasi hii, kutupa siku ya leo, kutufikisha kipindi hiki. Kwa majina mimi ninaitwa CPA Florence Biria. CPA yani ni title, nashukuru Mungu amenipa. Nafanya kazi kwa ofisi ya msajili, mimi nikiwa msaidizi wa msajili wa vyama vya kisiasa nchini Kenya, na ninasema karibuni nyote. Katika hafla yetu ya leo hakuna mgeni. Kuna wale tumetembea nanyi beleni, na kule kuna wale ambao mmeungana nasi kwa mara ya kwanza. Tunasema nyote tunawathamini, nyote tunawakaribisha, mjisikie mko mahali palipo sawa, na tuendelee na sherehe hii yote pamoja. Vile vile nataka kumshukuru msajili wa vyama vya kisiasa kwa kupa kipaumbele kutuletea ofisi katika kaunti ya Kilifi. Hii tunaita ni Malindi office, lakini hii ni ofisi ya kaunti ya Kilifi. Nataka kumwambia msajili asante sana kwa kutupatia kipaumbele ofisi hii ya Malindi, na hata Madam Registrar na wafanyikazi wako mmepanga na hatimaye mmekamilisha. Tumeona siku ambayo imepambika vizuri, shughuli imepambika vizuri. Tunajua kwamba imegharimu majukumu na vile vile mipangilio yote mmefanya. Tunasema ni asante sana. Wacha niseme tu kwa kifupi kwa sababu ya muda. Nilikuwa nimeandika speech ndefu, lakini natumai nitapata nafasi niweze kuisoma. Maana yake tunaambiwa mcheza kwao hutuzwa, na mimi nataka nyinyi leo mnituze nyinyi. Ama mtanibwaga? Ama mtanibwaga? Maana yake kesho kutwa siku nyingine tutaenda Garissa. Nataka kule tukiona nikiangalia na huko niseme kwetu nilicheza nikatuzwa. Kwa hayo nataka kusema ya kwamba ofisi ya msajili ni ofisi ambayo ni ya kiserikali na ni ofisi huru nchini Kenya. Tuko na majukumu ya kusajili vyama vya kisiasa nchini Kenya. Tuko na majukumu ya kuangalia usimamizi na utendakazi wa vyama vya kisiasa nchini Kenya, na vile vile tunasimamia zile fedha vya vyama vya kisiasa nchini Kenya. Kwa hivyo hayo ndio majukumu yetu makuu matatu ambayo tumepewa na sheria kwa mujibu wa sheria. Tuko na ofisi pale Nairobi Westlands ambayo ndio ofisi yetu kuu. Lakini vile vile tuko na ofisi 12 nyanjani. Hii ya Malindi ikiwa moja wapo.
na tunashukuru ya kwamba kati ya zile 12 ambazo zimepatiwa kipaumbele tuko na ofisi hapa Kilifi County. Situpigie makofi jamani msajili. Manake county ni 40 na ngapi? Na 7. Na kuna ofisi 12 peke yake. Haijafika hata 1/3. Lakini kati ya zile 12 za kwanza msajili alionea kwamba ni vizuri akatupatie ofisi hapa Malindi Kilifi County. Tunashukuru kwa hilo. Na tunasema ya kwamba siku hii ya leo tumekuja hapa kuzindua hii ofisi tukiwa pamoja nanyi. Tukisherehekea pia tukaweze kuelewa ni kwa nini basi ofisi ya msajili. Hilo si langu. Kuna mwenzangu atakuja kuzungumzia hilo, na huyo mwenzangu si mwingine ni msajili wa vyama vya kisiasa wakati wake utakapofika. Lakini langu ni kusema ya kwamba nchini Kenya tuko na Wakenya milioni takriban 24,000 ambao wako katika vyama. Na hawa Wakenya wako kila mahali Kenya nzima. Kwa sababu kwa mujibu wa sheria ili chama kiweze kusajiliwa lazima kiwe na angalau wa members wanachama 1,000 katika kila county. Katika county zisizopungua 24. Kwa hivyo hiyo ukiangalia imepita 50% ya county za Kenya. Na vile vile ili chama kiweze kusajiliwa lazima kiwe na afisi angalau 24, moja ya katika kila county zisizopungua hizo 24. Kwa hivyo tukiangalia na ikawe na miradi katika Kenya nzima, yani activities and programs. Na vile vile wakaweze kuwa na uongozi katika kila county. Tunaita county structures and leadership of governance. Leadership and governance. Kwa hivyo chama lazima kiwe na sura ya kitaifa. Na kwa hilo basi ile ofisi moja ya Nairobi haitoshi. Maana kama tulivyoambiwa ni Wakenya kuja Nairobi. Kutoka Malindi mpaka Nairobi tikiti ni shilingi ngapi? Gharama ni kubwa, na vile vile nafasi itakuwa kidogo ya kuweza kupata huduma mahali pale. Ndiposa ofisi za nyanjani zimewekwa ili Wakenya wakapate huduma za ofisi ya msajili kutoka mahali palipo karibu na wao, na kwa gharama iliyopunguka, na kwa wakati usiokuwa mwingi, ili kila wakati ukifikiria kupata hizi huduma, ukitaka ushauri, ukitaka maelezo, ukitaka mafundisho, si lazima afisa atoke Nairobi. Sasa tuko na Majori ambaye atakuwa hapa. Mkimtaka hapo Mitangani yuko, tukimtaka hapa Gede yuko, tukimtaka hapo Kanagoni yuko, tukimtaka kila mahali hapa anakuja, manake yuko karibu. Akija kwa nusu saa moja ashafika, tunapata huduma. Na sisi vile vile tutaweza kupata huduma katika ofisi hii. Kwa hilo basi tutaweza kujenga vyama vya kisiasa nchini Kenya. Manake hilo ndilo jukumu letu la kwanza kama ofisi ya msajili, kujenga vyama vya kisiasa Kenya. Tumetambulishwa viongozi wetu hapa. Na ukiangalia Madam mstahiki Gavana Flora ni wa chama cha ODM. Ama wewe ni independent candidate? ODM. Na mheshimiwa speaker wewe ni wa chama gani? ODM. Yeah? Hawa sisemi ni ODM peke yake, lakini wametoka kwa chama. Viongozi wengi wametoka kwa chama. Kwa hivyo vyama vya kisiasa ni muhimu. Kwanza vinatusaidia kujenga amani. Pili vinatusaidia kutuundia viongozi. Kabla ODM itambue Madam Flora Mbetsa, mlikuwa mnajua kweli, lakini aliundwa huko chini, akajengwa, akaiva, akakuwa sawa kama kiongozi, akatambulika, akainuliwa, akaletwa katika county. Lakini hakungekuwa na chama, tungemtambua huyu mstahiki jamani. Kwa hivyo vyama ni muhimu, vinatuletea viongozi, vinatuundia viongozi. Ndiposa ni muhimu hivi vyama vikapate kujengwa, vikapate kutiwa mizizi, vikapate kukita mizizi, ili tukapate kuona utawala ulio bora, tukapate kuona uongozi ulio bora, tukapate kupata maendeleo. Manake viongozi ndio ambao wanafanya mambo ya maendeleo. Kwa hivyo nataka kusema ni asanteni sana kwa kufika kwenu. Na tunapozindua ofisi hii, ni ofisi changa, itazidi kutuhudumia, lakini vile vile tunaomba mtupatie maoni yenu. Yaliyo mazuri tukajue pale tunaenda vizuri, ambayo si mazuri sana mtupatie feedback, ili tukaweze kujizatiti na tuweze kuwapa huduma bora wananchi
kwa hapa Malindi, Kilifi County kwa ujumla, na Wakenya wote ambao watakuwa huku na wanahitaji huduma za ofisi ya msajili. Kwa hayo mengi kwa muda, unaomba kukomea hapo. Niwakaribishe tena, na nataka tujikaribishe wenyewe. Sisi ambao tuko kwa tent, sisi ambao tuko kando kando, hii hafla ni yetu, tukashereheke kwa pamoja. Na nataka mwenye band, tafadhali kwa dakika moja tu, hebu piga kidogo ngoma kidogo tu, tupige makofi tusherehekee. Sisi tupokuja kusherehekea jamani. Na wenye kusherehekea ni sisi. Hakuna mtu atakuja kusimama hapa atufanyie hiyo sherehe, ni sisi. Nataka tushangilie kidogo jamani. Bandi uko wapi? Mbona unanibwaga? Bandi tuko wapi? Jamani tupige makofi. Tupige makofi. Kina mama vigelegele. Kina mama vigelegele. Tufurahi. Asanteni. Asante sana, asante. Mungu akubariki kwa mkono wake Bwana. Asante, hakika tumeona mkono wake Bwana. Ametutoa mbali kutoka Nairobi, Mombasa mpaka tumefika Malindi. Amen. Nataka kumwalika kwa dakika moja mwenzangu ambaye tutamsikia zaidi mbeleni, Mr. Ali. Tafadhali usalimie tu. Tutakupatia nafasi nyingine useme yale yaliyoko kwa roho yako yote, lakini kwa sasa usalimie tuweze kuendelea. Asante. Tumpigie makofi jamani. Makofi kina mama na kina baba. Thank you very much, Honorable Deputy Governor, Madam Flora, Registrar of Political Parties, Dr. Anne Deritu, my colleague CPA Florence, distinguished, I also recognize the presence of other leaders, especially our partners and stakeholders like IBC, the national government, the Speaker of the County Assembly, and all distinguished leaders present. Ladies and gentlemen, good morning. Mimi sitaweza kuongea Kiswahili baada ya CP Florence kuongea kwa sababu yeye ni mwenyeji. Allow me just to say a few words in English, and mine is just to say thank you very much for honoring our invitation, and it's a great honor for us to be here today from the Office of the Registrar of Political Parties. And as we open this office, this is a big milestone for our office. It's a big milestone in our journey towards democratic governance and also promoting political pluralism in our nation. So it's a big milestone for us, and we celebrate adding an addition to our field offices. As we decentralize our programs again, we appreciate the support we are getting from all the stakeholders, and particularly political parties, and we want to give our commitment that we will support political parties both in leadership and even members, so that they are able to get services. We are bringing service closer to the people, and as we decentralize, we want to ensure that political parties are institutionalized and we see political party activities in the counties, not just at the national level. And I'm sure we're going to achieve that together. So we thank you very much for coming, all the stakeholders, and let's walk this journey together so that we are able to give services to Kenyans, and we want to appreciate all the stakeholders. My name is Ali Abdullah. I am an Assistant Registrar of Political Parties. Thank you very much. Asante sana Bwana Ali, makofi kwake tena. Ukiona kuna joto amesweti lakini amevaa hiyo suit, unajua amefanana na nani, si kweli? Hiyo amevumilia, lakini bora awe smart. Kwa hivyo akipiga makofi tunampigia makofi mara mbili kwa hiyo juhudi. Asante sana, na kufikia hapo basi nataka tuingie bila kupoteza muda, tuingie katika kipindi kinachofuatia ambacho ni cha speeches. Naomba wale ambao mtakuja kuongea kwa sababu ya muda, na ninaomba msamaha mbeleni na mapema, tafadhali naomba tuchukue dakika 5 ili kila mtu akapate nafasi ya kuongea, na wageni wetu waliofika wakapate nafasi ya kusikia speech ya kila mtu ambaye amekuja kuongea nao. Kwa hapo nataka kumwalika Madam Merab ambaye ni County Chairperson Peace Committee Kilifi County. Makofi kwake jamani kina mama.
Kina mama, makofi kina mama jamani. Tushangilie mama mwenzetu. Asante, karibu Madam Mera. Asante sana. Makofi yamekuwa ya kuazima. Sasa na demand yale yangu. Registrar of Political Parties, Dr. Ann Nderitu, Deputy Governor, kipenzi chetu Madam Honorable Flora Mbetha Chibule, Speaker Kilifi County, Dedi Mwambire, all protocols observed. Hamjambo. Hamjambo. Hawa watu wamekunywa chai. Hamjambo. Mkiona na smile, nina furaha sana Bwana Ann, Madam Ann, kwa kuchagua Malindi na kuchagua Kilifi katika pwani. Kwa nini nasema hivyo? Inatupa growth. Inatupa kukomaa kama town, kama Kilifi County political wise. Na sisi kama washikadau, watu wa mkono mko wapi? Sisi ni kuhamasisha jamii. Wengi husema kwamba mimi siasa si arena yangu. Nataka niwaambie kwamba maisha tunaishi sasa inakuwa dictated by political arena. So uwe ni mchungaji, una nafasi ya kusema neno kwa ajili ya kiongozi wako. Una nafasi ya kuhamasisha uchaguzi bora na viongozi bora. Nataka niseme kwamba tunapopata kwamba tuna grow kama county kwa kupata ofisi hii, tuna jukumu la kufanya uhamasisho. Maana wengi naamini kwamba walikuwa kipanda gari kwenda Nairobi. Lakini ofisi ikiwa hapa, tutatoka magarini tuje tuulize ushauri hapa, tutatoka huko ndani tuje tuulize ushauri hapa, na bila shaka mwisho wa kwisha tutakuwa tunatembea na wakati vile inavyostahili. Tuko hapa kusapoti ofisi kwa hali na mali, kwa sababu naamini sisi kama wana mashinani, sisi ndio stakeholders wakuu. Hii ofisi imekuja kwa ajili yetu sisi. Kwa hivyo sisi tutapeana support yetu kwa hali na mali. Na mimi naamini kwamba watu wa mkono wanasema civil societies mko wapi? Tutajituma. Ndivyo si Vasili? Kuhakikisha kwamba hii ofisi iko full kila siku. Kuhakikisha kwamba huko mashinani wasiulize nilisikia Nairobi, tunawaambia iko Kilifi, Malindi. Nataka niwaambie kwamba Kilifi ni mji wa amani, ni county ya amani, na tukiwa tuko hapa, wanaposema Mombasa raha, sisi tunasema Kilifi amani, na palipo na amani ndio raha ilipo. Pamoja na hayo mengi machache, Mungu akawabariki. Asanteni sana. Sasa nataka nialike msemaji mmoja ama mnenaji mmoja, halafu nitawaelekeza. Tutafanya mabadiliko kidogo katika hiyo program kwa sababu zisizoweza kuepukika, na si mwingine bali nataka sasa kukaribisha mwakilishi wa vyama vya kisiasa nchini Kenya. Na hapa Kilifi County tuko naye Secretary General. Kama wewe ni Secretary General, tafadhali nyosha mkono. Secretary General, karibu Madam Naomi Sidi Kumbata, mama wetu, tumpigie makofi. Karibu, nafasi ni yako. Unaona hiyo nafasi haina wengi, na iko na mama hapa Kilifi. Tunajua SGs wengi wa vyama ni wanaume, lakini hapa Kilifi tunaye wetu mmoja wetu mama. Tafadhali mama huyo, mama huyo, mama huyo, mama huyo, twampenda anapendeza. Karibu sana mama Naomi. Mimi sitakuwa na mengi. Bosi wetu Dr. Ann, karibu Malindi, karibu Kilifi. Deputy Governor wetu, karibu Malindi, manake wewe mara nyingi hukaa Kilifi wewe, sio? Karibu Malindi basi. Si nilikuwa ninamwona Teddy Mwambire mimi hapa. Mtoto wangu mrembo mzuri.
Karibu na wewe pia Malindi. Lakini wewe ni mtu wa Malindi, wewe si mtu wa Kilifi. Mwanzo acha niwakaribishe nyote hapa Malindi, hapa Kilifi County. Sisi ndio tumeshikilia vyama vya kitaifa kutoka jimbo hili. Na kama mlivyosikia, mimi ni Secretary General wa Umoja Summit Party of Kenya, ambayo ni chama cha kitaifa kilisajiliwa na ofisi hii. Mwanzo kisha Madam Ann, Dr. Ann, tukuthank sana kwa kutuletea ofisi hapa karibu. Tutakuwa sasa hatuna haja ya kuja mpaka Nairobi. Nairobi huwa ni mbali. Sisi ofisi yetu ya kwanza ilikuwa Nairobi, tukairudisha iko Mombasa sasa. Kwa hivyo hapa ni karibu sana. Japokuwa kuna ofisi nyingine Mombasa, lakini pia hapa Kilifi County imetuinua politically, kwa na sisi mmetutambua mkatuleta mahali kama hapa. Karibuni sana, mimi sitakuwa na mengi, ni kuwakaribisha tu na kuwatambua. Bwana Ali karibu. Mwingine ambaye nimemsahau, all protocols observed. Nimemwona ni Bwana Luganje huyu. Kakaangu, wote wananijua mimi ni mama yao, manake hao wote ni wadogo zangu wote hao. Wote ni wadogo zangu hawa. Uongo ama kweli? Si mimi ndiye mzee hapa. Mimi ndiye mzee wa kitaifa na mzee wa umri pia hapa. Karibuni nyote na Mungu awabariki, asanteni. Wacha kwanza nataka tumpigie makofi dadangu huyo. Najua sisi tunamtamua, tunamuenzi katika ofisi ya registrar. Kuna dada yetu, kuna mrembo wetu, kuna mtu wetu, tumpigieni makofi yale. Yale ya moi, yale ndio makofi yale ya 1 2 3 4. Tunakupenda, tunakuenzi mami. Haya, karibu. Asanteni sana. Makofi jamani kwa mama Naomi. Makofi kwa mama Naomi. Anaenda mwendo wa aste mdogo mpaka mahali pale atakapoketi. Asante mama. Sasa nataka tusonge kwa haraka. Najua katika ratiba zetu kuna ofisi haijawekwa pale. Nataka kuleta mabadiliko kidogo. Sasa nataka kukaribisha ofisi ya IEBC, na tunamkaribisha hapa mbele the County Election Manager Kilifi County, ambaye ofisi yake iko hapa Malindi. Karibu. Makofi jamani, makofi kwake. Karibu my brother. Dakika ni 5. Asante. Thank you very much. Deputy Governor, Madam Flora Chibule, Registrar of Political Parties, Ann Nderitu, Speaker of the County Assembly, Teddy Mwambire, all protocols observed. I have been given 5 minutes, and that's not a lot of time. I'm not actually a guest as such, because Anne was one of my colleagues before she moved to the Registrar of Political Parties. Yes, she excelled where she was, and then we said, okay, go and take over political parties. And I'm not surprised that she's also excelling where she is now. Thank you, congratulations, and we will always remain one of us. Actually, IEBC and ORPP are sister organizations. ORPP used to be part of IEBC, but now they have declared independence, and we respect that. And we help one another. During the elections, Madam Ann Nderitu can confirm that I called her severally. Every day almost I was calling her to get some clarifications on certain issues concerning political parties, candidates, etc. And she was very, very helpful. We managed to solve quite a number of issues because of her cooperation. As you know, because I will have said quite a number of things, but because of the circumstances we find ourselves in right now as a commission, some of the things I'll have to wait until the commission is in place. And for instance, as you are aware, the commission is supposed to carry out
boundary delimitation. And that exercise actually was supposed to have been complete by now. But because the commission is not in place, we have not been able to carry out that exercise. But hopefully, and I pray so, as soon as the new commission comes in, we will be able to carry out a boundary review. Other exercises like voter registration, you know, the core mandate of IEBC is the continuous delimitation of continuous registration of voters. So this also hasn't started because of the reason I've stated, but we are still carrying out a lot of other exercises. You know, the elections have 3 phases. There's the pre-election, and the election, and the post-election. Now we're in the post-election. And you'll be surprised to know that the post-election phase is not an idle phase. Many people think IEBC is doing nothing. This is the time to carry out a lot of capacity building of our members of staff. We carry out election observations in other countries where we compare ourselves with other electoral organizations, and I can tell you, despite what politicians say about IEBC and the work it's doing, internationally and worldwide, IEBC is one of the most respected electoral management bodies in the whole world. So you can be proud of IEBC. And according to opinion polls carried out by pollsters in Kenya, 75% of the population of Kenya, of the voters of Kenya, have said they have got complete trust in IEBC. So that is not a mean achievement. But you will hear other noises somewhere else. But as we have a mandate, and we will carry out our mandate. And as I said, one of the mandates of the IEBC is the limitation of boundaries. Boundaries here is meant constituency boundaries and ward boundaries. Normally we don't deal with county boundaries. That is the work of the Senate. And so with those few remarks, I have been told my time is up. I want to thank you for listening. And our office is open to every day of the week, except every working day. It is situated just opposite to the sub-county referral hospital. And you can pop in any time, and we will have a conversation. We'll see if the issues there are, and we'll try to solve your issues. Thank you very much. Thank you. Asante sana, makofi kwake. Najua IEBC wako na mengi ya kutujuza, lakini muda haupo nasi, na natumai kaka utatafuta kikao uite hawa washikadau uwaelezee hayo mengi mazuri. Ambalo hakutuambia ni kwamba tulifanya kazi na IEBC, tuliandikwa kazi siku moja in 2010 Januari. Asante. Asanteni sana. Sasa naomba, kwa sababu sina kibali, sina kofia, lakini siku itafika nyinyi mtanipa kibali na kofia, nipande juu zaidi, nifike pale mwenzangu Madam Daktari amefika. Kwa hivyo nataka kumuita Dr. Anderitu kwa makofi, sio aje atunene. Makofi jamani. Nikiendelea kuongea, pigeni makofi. Nyinyi wanasiasa mnaelewa hayo maneno? Mnaelewa? Nataka nimkaribishe ili aje hapa amkaribishe mgeni wetu wa heshima aweze kutuzungumzia. Asante sana daktari, karibu, nafasi ni yako. Asante. Asante sana Bi Florence ambaye ni mwenyeji wa hapa. Unasikia na Kiswahili sanifu. Na mimi kama vile Mr. Ari alisema, just allow me to speak in English. Otherwise a composition will be written on how registrar could not speak in good Kiswahili. I want to really thank everyone who is present here today. And I want to recognize all the leaders who have joined us, led by the Deputy Governor,
the Speaker of the Assembly, the political parties present, the religious leaders, and everybody else. The Peace Committee, led by the lady who have just spoken to us, and the county government officials and the national government. I do not want to take time because I'll come here to do my address. I want to invite the Deputy Governor, who is our guest. She has another program she has to rush to. I know she is a very patient and very accomplished public officer who is always ready to attend and sit all the time. But she has another engagement that she has to go after here, and that's why we have altered the program a bit to accommodate her and to allow her serve other persons. Deputy Governor, we really are honored to have you, and thank you for honoring us by coming. And it's now my singular honor to request that we be upstanding as welcome Deputy Governor. Now then you clap for her as she comes until she arrives here so that she can address us. We are very happy and very proud to have a woman Deputy Governor. It's a promotion. Thank you so much. Karibu. Asanteni sana, ningeomba moketi. God is good all the time. Twashukuru sana kwa siku hii ambayo hafla yote ambayo sisi tuko hapa kwa sababu twatambua ORPP, Registrar of Political Parties, Daktari Anderito. Natambua County Attorney ambaye yeye atabaki paka hii hafla ishe. Teddy Mwambire ambaye ndio speaker wetu wa bunge letu la county. Nataka kutambua dada yetu kipenzi ambaye yeye anatuwakilisha katika ile ofisi ya registrar, dadangu CPA Florence Biria, na mwenzako ambao unafanya kazi kwa karibu Abdullahi, all stakeholders, IBC Commissioner, all CSOs present, mama yetu, mamangu Naomi. One thing she didn't mention, she's like my mom. They were classmates with my mom. So I look at them, look at how young she is. Amen. Religious leaders ambao mko hapa. Political parties represented in this place. Good morning. Assalamu alaikum. Nashukuru sana. Ni vile mumeelezwa na commissioner na registrar ya kwamba kuna hafla karibu 4 siku hii ya leo, lakini nikasema wacha nianze Malindi, makezo zingine 3 ziko Kilifi. Si nimefanya salama? Na mniruhusu pia niendelee kule kwingine. Nashukuru sana. Nitazungumza Kimombo alafu tu nitamalizia na Kiswahili. Asante. Ladies and gentlemen, good morning. It's both an honor and privilege to address you today on a topic of utmost importance to the fabric of our democracy. I stand before you today not just as a servant of the people of Kilifi, but as a steward of democracy, entrusted with the responsibility of upholding the principles that form the foundation of our nation. It is within this context that I wish to address the significance of the Registrar of Political Parties. In any democratic society, political parties serve as the lifeblood of the system, representing the diverse voice and aspirations of the populace. They are the conduits through which citizens engage with governance, express their concerns, and advocate for change. However, for these intricate networks of parties to function effectively, there must exist an institution that ensures fairness, transparency, and adherence to the rule of law. This is
institution is none other than the Registrar of Political Parties. This institution, often operating behind the scenes, plays a crucial role in ensuring the integrity and legitimacy of our political processes. They serve as the gatekeepers and our democracy, tasked with the responsibility of registering, regulating, and overseeing the activities of political parties. In doing so, they uphold the fundamental principles upon which our democratic institutions are built. On the one of the primary functions, however, of the registrar is to oversee the registration of political parties, ensuring that they may meet the necessary legal requirements and adhere to established standards of conduct. By scrutinizing the eligibility and integrity of aspiring political entities, the registrar also helps to prevent the proliferations of fraudulent or illegitimate parties that could undermine democratic process. We know that the Registrar of Political Parties, you play a pivotal role in safeguarding the integrity of our political landscape. By overseeing the registration and regulation of political parties, you mitigate the risk of abuse, manipulation, and undue influence through meticulous scrutiny and impartial judgment. You uphold the standards of accountability and prevent the proliferation of legitimate entities seeking to exploit the democratic process. Moreover, you are a custodian of democracy, fostering an environment where political competition thrives on a level playing field by enforcing regulations that govern party financing, internal democracy, and electoral conduct. They ensure that every citizen, regardless of their background or affiliation, has an equal opportunity to participate in the political arena. However, the role of the registrar extends beyond mere regulatory oversights. They are also tasked with nurturing the vibrancy of our democratic culture, promoting civic education, and fostering dialogue amongst stakeholders. That's why we are here today. Through initiatives aimed at enhancing public awareness and participation, they empower citizens to become active agents of change, capable of shaping the future of our nation through informed decision making. In essence, it embodies the essence of democratic governance, which is a commitment to upholding the principles of justice, equality, and accountability. As we navigate the complexities of modern politics, their role becomes increasingly indispensable, serving as a bulwark against tyranny and injustice. So what is it as a county government? How do we come in? As a county, we are committed to supporting the work of the Registrar of Political Parties, ensuring that they have necessary tools, resources to fulfill their mandate effectively. I believe that a strong and independent registrar is essential to the healthy and vitality of our democracy, and we will continue to advocate for policies that uphold the integrity of our political process. We also want to look at, as county government, we're also looking forward to ensure capacity building to political parties here, their roles and empowerment of political parties. We want an environment which is thriving. We are honored that amongst the 12 in our 47 counties, we have one in Malindi. In conclusion,
I urge all citizens to remain vigilant, guardians of our democratic values, and to stand in solidarity with those who strive to uphold them. Together, let us continue to build a society where the voice of the people reigns supreme, and where the promise of democracy shines bright for generations to come. Nikimalizia tu, nataka kuenzi jambo hili. Maanake tunasema ya kwamba katika Kenya hii yetu, Kilifi yetu tunayoenzi, tuna muda ambao viongozi wanataka kutawala jimbo letu ili tuone ugatuzi kamili umefika mashinani. So political parties ni kama vehicles ambayo itatufikisha kule tunakokwenda, our destination. Let's say our destination is in Nairobi. Kuna yule ataenda kwa ndege, kuna yule ataenda kwa SGR, kuna yule ataenda kwa basi. Hata wewe ambao una VIX utafika. Sina utafika Nairobi. So it is that tool. But at the end of the day, what we are saying is, once the leadership is there, the mandate, the total objective ni kwamba tuweze kuhudumia watu wetu. We put our differences. We complement one another. At the moment hapa Kilifi, ukipiga taswira, ukipiga darubini, tunasema let us respect the government of the day. Hapa serikali yetu imeongozwa na Kenya Kwanza, na Azimio. Na MMC tunao wa Azimio, wabunge tunao wa Azimio, na tunao wa Kenya Kwanza, tuna mpaka wale independent. Lakini ni wanakilifi wenyewe ama wa Kenya wenyewe wamechagua. Si ndivyo hivyo? Viongozi watoka kwa Mungu. Kwa hivyo mshawekwa kitini, tufanyeni kazi. Now let us harness, tushikane, tuhakikishe sasa wewe uliyechaguliwa, haijalishi ni mrengo gani, njoo tufanye kazi kwa watu wetu. Na kwa hawa kuwa hapa, tunataka zaidi washikadau wetu, our CSOs ambao mko hapa, civil society ambao mko hapa, tuweze kutumia hii ofisi kikamilifu. Tukijua the rationale behind you people, we want a strong civil society. And the presence of this mabibi na mabwana ambao wako hapa inanipatia nguvu ya kwamba sisi tuko tayari. Daktari, tuhakikishe ya kwamba tulete amani. Umeambiwa Kilifi ni mahali pa amani. Sisi siasa zetu, upendo wetu, watu wetu ni wa amani. Wakiambiwa wanasikia. Na I think hii kuambizana ni muhimu. A lot of trainings, capacity building is important so that tuwe na uhuru. We want, ni vile county commissioner na commander hawako, lakini it is also another avenue whereby these engagements zitatusaidia kuwe na amani na pia kuwe na uhuru wa kuzungumza, freedom of speech. And I feel tukiyafanya hayo, indeed we are going to make our world a better place, Kenya a better place, Kilifi a better place. Na washukuru sana, asanteni sana. Mungu wabariki, muendelee vyema na hii hafla. Niruhusuni niweze kuondoka, lakini nimemwacha county attorney ambao atanielezea yale ambayo yamejuzwa. Asanteni na niruhusuni niweze kuwaacha. Asante. Makofi ya mstahiki, makofi ya mstahiki deputy governor anapotoka. Makofi jamani, makofi. Ametunenea vizuri. Asante sana mstahiki governor, unapoenda tumeshukuru. Uende salama, Mungu akubariki. Asante kwa maneno ya hekima, maneno mazuri umetuambia. Tunashukuru, tunasema ni asante.
Sasa kufikia hapo tunataka tuendelee na program. Naomba dakika moja nishike karatasi yangu. Tumeshukuru sana kwa maneno mazuri tumeambiwa na Madam mstahiki Gavana, Deputy Governor, na hayo ametuambia tumewasikia kama ofisi ya msajili ya kwamba hakika wao wako tayari kushikana na sisi for collaboration, for capacity building, to ensure that there is good governance, the rule of law prevails, and that government agencies work together at the national and devolution. And we say thank you for that commitment. We have taken note and will surely revisit to ensure that it becomes a reality between the office of the registrar and the county government of Kilifi. Thank you. Naomba nirudi kwa Kiswahili, Kizungu kimeniishia. Sasa naomba kwa kuchukua nafasi hii ya kipekee niweze kumwalika mnenaji wetu. Sasa tunaendelea na ratiba. Mnenaji wetu ambaye si mwingine bali ni Mheshimiwa Spika wa Bunge la Kaunti la Kilifi. Tusimame tumpatie makofi makubwa mazito kiongozi wetu. Asante mheshimiwa, asante, tunakupenda, asante, tuzungumzie, tunakushukuru, unafanya mambo mazuri. Ametuambia mambo mazuri sana siku ya leo na ninaamini ataendelea kuatilia mkazo hata katika kikao hiki. Karibu bwana Spika. Asante sana. Naomba mkae tafadhali. Mgeni wetu wa siku ya leo, mtaniruhusu nijitoe kidogo mweze kuniona nikiwa sawa. Mgeni wetu wa leo Daktari Nderitu ambaye ni rafiki yangu mkubwa. Yule mwingine ambaye ametangulia tu ambaye pia ni mkubwa wangu hali ya kikazi ambaye ni naibu gavana. Wasaidizi wako wawili akiwemo dadangu Florence, na nianze CPA sio? CPA Florence Biria, rafiki yangu Ali hapa, katibu mkuu wa kitaifa wa pekee wa jinsia ya kike ambaye yuko hapa, dadangu mwenzi Naomi Sidi Kumbatha, mshirikishi mkuu wa masuala ya uchaguzi katika gatuzi la Kilifi ambaye pia ni rafiki yangu mkubwa. Viongozi nyote ambao mko hapa nikiwa na watambua kwa nyadhifa zenu na kwa hali zenu za kujitolea kuwa hapa pamoja, naomba niwasalimie kwa pamoja kwa sababu nimewaangalia sura zenu. Naona ni Ndago peke yake ambaye anaweza kuwa mdogo wangu, nyinyi wengine mmemtangulia. Shikamoni. Ninajaribu kuongea kwa lugha ya Kiswahili kama dadangu alivyojaribu, kama nitaweza kuweka sawa sawa. Mwanzo, mgeni wetu wa heshima, wacha niseme nashukuru sana kunipatia fursa leo ya pili kuja kuwa mmoja wale wageni katika hafla hii ya kufungua ofisi ya hapa Kilifi, hususan Malindi leo. Kwa sababu wakati ule mwingine niliweza kufika kule Mombasa na nikaona ofisi ambayo imefunguliwa kule. Katika mabunge yetu, bunge hususan huwa ndo sehemu ambayo demokrasia inapatikana, kwa sababu pale ndo inaweza kuimarishwa, pale ndo inaweza kukuzwa zaidi kwa bunge. Na wakati mwingi wanaochaguliwa huwa wanaitwa kioo cha jamii. Mimi kazi yangu kuu ni kuwa mshauri wa wale wajumbe na kuwaelekeza kisiasa na hata kimaendeleo. Ingawaje niko katika chama cha chungwa, lakini kufikia saa hii wale wengine kutoka vyama vingine hawajasema kwamba wamekosa ushauri wangu, kwa sababu ya ufahamu. Na pia kwa muda mrefu nimekuwa katika siasa, nimekuwa kwa vile vyama vingine na nikaingia kwa upande mwingine kwa muda, kwa hivyo ninafahamu zaidi yanayoendelea. Ndio tukizungumza na hao inakuwa rahisi. Kikatiba nimepewa nafasi ya kwamba iwapo mheshimiwa yeyote MCA angetaka kujihuzulu kwa kiti chake, mpaka apitie kwangu aniambie na niandikie barua IBC, sasa anaweza kujihuzulu. Na ajapo kwangu akitaka huduma kama hiyo,
kabla sijakubali barua yake mpaka nijue sababu na nimshauri kikamilifu. Tayari nilipata na nikashauri kikamilifu. Kwa hivyo nafikiri nimefuzu kuwa naweza kuwa mshauri wa kuelekeza mpaka mtu ajue kwamba kuna umuhimu wa kubaki kwa nafasi yake na tufanyie kazi wananchi. Kwa hivyo haya ni masuala ambayo huwa tunafanya. Hivyo basi ufunguzi wa ofisi hapa, ningependa nikwambie kwamba kwa sababu leo umekuja mwenyewe, kwamba ongeza wafanyikazi hapa kwa hii ofisi. Kwa sababu Kilifi, gatuzi ya Kilifi ndo gatuzi kubwa zaidi katika hii sehemu yetu ya pwani. Na sisi tutahitaji si kwamba huduma zitokee kwa ofisi peke yake. Tunawahitaji kule nyanjani ili wakaweze kutoa hamasa kwa wananchi wetu ili waweze kufahamu vizuri masuala ya kisiasa na masuala ya kuweza kuwa na siasa endelevu pia, na ili kutoa ule utapeli ambao umekuweko kwa muda. Kwa hivyo tutashukuru sana ukiongeza kwa wingi. Hata hawa wamesema ni mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, wakiwa na mikutano yao wao wanaweza kuwaalika pia wapatikane kule nyanjani ili wakatoe habari ambazo ni za sawa, si za kubahatisha. Kwa hivyo tutaomba waongezeke wafanyikazi. Sijajua ni wangapi, lakini nimeangalia ofisi na nikaangalia hali ya bajeti, najua inaweza kuwa ni hafifu, lakini jifinye zaidi ili tuweze kupata wafanyikazi wengi katika ofisi yetu ya Kilifi, ili tuweze pia sisi kuwa tuna ile hamaki kwamba kweli ofisi iko na tuitumie kikamilifu. Wakati mwingi ukiona mwenda wazimu anaongea ama mtu anaongea, unaweza sema yule ni mwenda wazimu kisiasa. Sasa unaweza sema yule ni mwenda wazimu, lakini anaweza kuwa si mwenda wazimu. Ni yale anaongea yanaweza kuwa yako tofauti na yale ambayo mmezoea na mnafikiria. Hayo ndo masuala ambayo yameleta mkengeuko mpaka leo tunafungua hiyo ofisi. Miaka ya nyuma tulikuweko na matatizo ya kujaribu kufahamu ni vipi siasa zetu za Kenya zitaenda, na ukaona mtafaruko mkubwa sana wa vyama. Lakini tukaona wakati tukibadilisha katiba, tukasema kwamba tuwe na hii ofisi hapa. Tuwe na hii ofisi ili iweze kutoa mwelekeo kikamilifu wa vyama vya kisiasa. Mapendekezo yangu ni kwamba ninaomba wabunge wa kitaifa waweze kutambua jitihada, umuhimu wa hii ofisi ili waweze kuipatia fedha za kutosha iweze kutimiza malengo yake. Na pia ile idara ya fedha ya Kenya iweze kupeana pesa zao kwa vyama vya kisiasa ili viweze kufanya kazi yao kisawasawa. Hapo ndo demokrasia itakuwa inaenda kisawa. Sisi ambao tuko huku nyanjani na viongozi wa kisiasa kama mimi pale ambao niko na viongozi wengi wa kisiasa, tutawahitaji tupate elimu zaidi ili tuwe na mhehemuko wa kuweza kuwa na msukumo kuona kwamba masuala haya yanatimia. Tunajua kinachotokea ama kinachokipata kama ofisi ni hafifu, lakini kwa sababu mmejikakamua mpaka mmefungua ofisi kadhaa, pia mnaona ni vyama gani vya kisiasa ambao vinatimiza yale malengo yenu. Kwa sababu kukaa Nairobi wakati mwingi ni kuletewa nyaraka zimeandikwa vizuri, lakini huku ground mambo ni different, sio? Kwa hivyo saa hii mmeingia kwa bahari kule chini, mnajionea wenyewe yanayotendeka. Ukitembea sana utapata hata ofisi nyingine pengine hata wanauza mahindi katika ofisi zao. Jina limeandikwa kweli kwa ukuta, lakini huduma inayotolewa pale ni ya kuuza mahindi. Kwa hivyo itakuwa si siasa. Lakini vile mmekuja, ujio wenu umetupatia nafasi ya kuona ni yapi yanafanyika katika vyama vya kisiasa ambayo itakuwa bora zaidi. Sisi tutawapatia usaidizi ule unahitajika kwa manufaa ya wakazi wetu wa Kilifi, wa Pwani na wa Kenya kwa jumla. Tutakuwa tukiungana mkono panapostahili, na msikatai kutuambia wakati wowote kuna shughuli ambayo mnaona kwamba sisi tunaweza tukasaidia kwa njia moja au nyingine. Si nyinyi peke yenu, mpaka ofisi ya kuhusiana na masuala ya uchaguzi tunataka tufanye kazi kwa pamoja, hususan na bunge la Kilifi. Iwapo utakuwa na mkutano wowote ambao utakuwa na husu wa wanasiasa wetu, tutakuwa tukiweza kuwaita hata kama ni kwa saa mawili muweze kuhusika ili muweze kuwafahamisha zaidi. Tunataka ikifika mwaka 2027 viongozi wetu wale wamechaguliwa na kuteuliwa mwanzo wao wanaofahamu zaidi ya masuala ya kisiasa na ni lipi ambalo lifanyike. Hautaki dakika ya mwisho wengine waje wafanye kutekwa nyara na kuambiwa maneno ambayo sio.
itakuwa si vyema. Nafikiri kwa hayo ambayo nimepeana kwa leo yanaweza kuwa na msingi zaidi, lakini mwisho niwaambie wenzangu ambao ni wanasiasa kama mimi hapa kwamba kufunguliwa ofisi si hoja. La muhimu ni kuitumia kikamilifu na kuonekane mazao na matunda ya hii ofisi. Nafikiri katibu mkuu ameongea, na akitoka hapa hakosi kwamba ana mipangilio atakayotuelekeza sisi vyama vya kisiasa ambao tuko nyanjani, ili tuone kwamba tunatumia ofisi kikamilifu. Kwa hayo mengi, mgeni wetu wa heshima, karibu Kilifi. Sisi tutabaki pamoja na tutaendelea kushirikiana. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Spika. Makofi kwake. Naomba usirudi kwa kiti dakika moja tu hapa kwa kivuli. Makofi kwake jamani. Tuendelee kupiga makofi. Tuko na zawadi kidogo, tunaomba uikubali kwa moyo mkunjufu, na nataka kumuomba registrar aje aweze kumkabidhi zawadi Mheshimiwa Spika wa kaunti ya Kilifi. Makofi jamani. Wa baba wa mama mpo? Vigelegele jamani. Asante sana, asante. Tumeshukuru. Asante sana. Haya, tunaendelea na program. Najua kwamba joto limekuwa kali, lakini hata hivyo hatuko mbali. Tunaendelea vizuri. Muda wetu unaendelea vizuri. Sasa basi, nataka nialike kikundi ambacho kitakuja hapa mbele yetu kidogo. Tutasimama kwa dakika kama 2-3 hivi ninapowalika wanapokuja hapa. Manake ni kikundi mashuhuri ambao wana utaalamu, wamehitimu na wako na mioyo ya utendakazi, na ndiposa tumeweza kuona hafla ya leo mahali imefika. Nataka kuita, kama wewe ni mfanyikazi ya ofisi ya msajili, umevaa shati ya white, iko na bindings za blue, tafadhali fika hapa nilipo. Bwana DJ, hebu tuwakaribishe. Tafadhali tuingie kwa mwendo wa aste aste. Tafadhali. Na mkono wake Bwana. Ni mazuri tumeaona. Karibuni jamani, tuongoe muda. Ni kweli umeweza. Neno tunatosha. Ukisema umetenda. Chezeni tuwaone jamani, chezeni. Hakika wewe ni Mungu wa wote. Unatawala hivyo Mungu. Makuu umeyatenda. Tumeuona mkono wako Bwana, kweli matendo yako Bwana ni makuu. Na umetutoa mbali kweli, kushika mkono Mungu mahali uliona pekee. Chini ya taji watu unawainua, sifa na utukufu ni zako milele. Wasifu jina lako Baba, tutakusifu kweli. Daima wewe mwema, tutaishi kwako. Tumeuona Baba mkono wako Bwana, kweli matendo. Asante, msiondoke. Naomba tukae, na wataka kuwapatia dakika moja wafanye a quick introduction. How are you, everyone? My name is Laura Mbaji. I work with the Office of the Registrar of Political Party in Malindi. You are all welcome. Ladies and gentlemen, I take this opportunity to thank you for taking your time to be here with us. My name is Joshua Ngala. I work with the Office of the Registrar of Political Parties. I'm based in Nairobi headquarters. Thank you. Habari za alasiri. Habari zenu. Majina yangu ninaitwa Jane Kamau. I also work for the Office of the Registrar of Political Parties. This is truly an exciting day for me
and I am glad to see all of you here. Please make us very busy in this office. We are ready to serve you. Thank you. Shukran. Mimi naitwa Mutethia Wamberia. Mimi ni wenyu Mutethia Wamberia. Wamberia. Shukran sana. Nashukuru pale makao makuu afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa. Tunashukuru kwa hapa. Mimi sasa ni mpwani. Abdalla jina langu sasa. Habari zenu? Naitwa Hilda Chari kutoka ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa makao makuu Nairobi. Nafurahi kukuwa na nyinyi. Habari za mchana. My name is Duncan Momanyi Thomas, Security Officer Headquarters. Habari zenu? Kwa majina naitwa Naomi Kosgei, nafanya na WRPP Headquarters. Asante. Hamjambo? Kwa majina ni Marjorie Okeo, WRPP Malindi. Habari zenu? Naitwa Loserian 2K, nafanya na ORPP Mombasa County, Jubilee Arcade. Habari zenyu? Ruth Kerito, hayo ni majina yangu. Nafanya kazi na ORPP Headquarter Nairobi. Karibuni. Namsalimu nyote. Kwa majina yangu naitwa David Mogo, ORPP idara wa mawasiliano. Asanteni. Chukue nafasi zenu muendelee na huduma nzuri mnafanya. Asanteni. Sasa tumefika kipindi cha kumalizia na ilibidi wafanyikazi waje. Mdambiwa before the general goes, who goes first? It's the troops. The troops go ahead of the general. So we are now ready to hear from the general because the troops are headed by an able general. Wacha niseme hivi. Sisi tumetoka mbali. Umbali tumefika ni Mungu. Tumetoka mbali. Na kwa sababu Mungu alikuwa na sababu yake. Tukafanyishwa interview pamoja, tukaenda vetting pamoja, tukaingia ofisini siku moja, tuko na muhula mmoja, tutamaliza kazi pamoja, tumeendelea kufanya kazi pamoja na tumeona mkono wa Bwana hata kufika mahali hapa kufungua hiyo ofisi. Hakika tumetoka mbali. Tumetoka si rahisi lakini tunamshukuru Mungu. Sasa ni wakati basi nikaweze kumwalika daktari ambaye ni msajili wa vyama vya kisiasa. Naomba dakika moja tu. Daktari, wacha leo ni kuita hivyo daktari. Manake hilo naona ndilo kubwa zaidi. Nimlete hapa mbele. Huyu akiwa ni kiongozi wetu, ni mama yetu, ni mpenda. Wangapi mlikuwa mmetamani kumuona huyu mama? Wangapi mlikuwa mjamuona tangu mzaliwe? Mnamuona kwa TV tu mnammezea mate. Mnasema huyo mama jamani anajenga. Na leo mmemuona. Sasa basi kuona hakuja tosha. Mkimsikia ndio mtarudi na shuhuda. Sasa mnajua kuna joto, mjipulize kidogo lakini mkae mkaweze kupata ushuhuda. Hakika tumeona mkono wa Bwana. Na tunapomkaribisha daktari, nataka tupige tena huo wimbo. Tumeona mkono wa Bwana. Hakika daktari tumeona mkono wa Bwana. Si ni ukweli? Tumeona umbali huu ni Mungu. Naomba jamani DJ usinicheleweshe. Karibu daktari. Tumeona mkono wake Bwana. Mimi mazuri tumeona. Mungu umetenda. Ni kweli umeweza. Neno tunatosha. Ukisema umetenda. Uliwakusha. Katoa mtumwani.
Thank you so much, CPA Florence. Wale wanatushangaa. We like dancing, we like music, we like celebrating. Because life is short, when you achieve, you celebrate. Allow me in absentia to recognize Deputy Governor Kilifi, Honorable Flora Betsa Chibule, County Speaker, Honorable Teddy Mwabile. In our midst, we also have County Chairperson, Peace Committee, Mrs. Merabu Chimbuyanga. I hope I'm right. I also want to recognize the County Attorney who is present here with us. Allow me also to recognize all the political party leaders led by Naomi Sidi. I can see her here, who spoke on behalf of all the other parties present here in Kilifi. The religious leaders present, and the civil society groups, all government officials, the IBC County Elections County Manager, Hussein Gune, who is my friend and longtime colleague, and all other protocols observed, ladies and gentlemen, colleagues from OLPP, read by the Assistant Registrars, Florence Bidia and Andy Suro, and all the other officers present. Ladies and gentlemen, I want to take this particular moment to really appreciate your presence here. As it has been said by the previous speakers, we are very honored that you honored our invitation to be in this meeting as we launch our office in Malindi. It has been a journey, and as it has been said correctly, that's why we celebrate every step we make as an institution. 5 or so years ago, when we joined OLPP together with the assistant registrars, I joined before them briefly when I was seconded from IBC to come and hold brief, and later we were recruited together to hold the office in substantive capacity. At that particular time, there were very few offices in the field. That's why when you see us celebrating, we are happy. 5 years ago, we had only about 46 officers. Right now, we have 126 officers, meaning we are growing. We also have 12 county offices, Malindi being one of them. We also have Mombasa in the coastal region. So we really are happy to see our office grow from one step to another. As Hussein Gure will tell you, this office started 2007 as a small department in IBC with a few officers. And it is only in 2015 when we were officially delinked from the IBC and we formed an independent office. Although by law we had been delinked in 2011, but practically speaking, the office was delinked from the IBC in 2015. So as an independent institution, we have been from 2015 to date, which is about 8 years, 8 or 9 years going, meaning that we have really seen a lot of growth. And we have not grown alone. We have also grown with political parties. Currently, we have about 90 registered political parties. We also have a total of 24 million plus members of political parties, people who have been registered as members of political party. That means that we have been growing, not only as an institution, but also with the people we serve.
And the question that we ask as we stand here is how many people who are seated here are members of political parties. Do you know your political party? Which political party do you belong? We have a culture as a country where we think political parties are those institutions. You know, those institutions you really do not want to associate with, because according to Kenyans, political parties belong to politicians. But one thing, and it has been said here correctly, political parties are formed as instrument of governance and democracy. And you can never have a government without a political party. And that's why, as we speak today, we talk about Kenya Kwanza administration. We were speaking before 2022, the Jubilee administration, because an administration is associated with a political party. So, I want to urge Kenyans, you cannot ignore an institution that actually bring a government that create policies, also come on board to govern you, and bring policies on board, and also bring issues that affect your own life. So that is an institution that you cannot ignore. And that's why we are the greatest advocates of people celebrating and joining political parties, and also working with political parties, and intending intentionally to understand political parties. Because by doing so, you really contribute in the governance process of a country. So please, at your own space, do not ignore a political party. Any electoral process starts by a person being a member of a political party. And even if Article 85 allows Kenyans to run as independent candidates, 97% of all candidates nominated by IBC to run for elections are actually through political party processes. Just to give perspective, in 2022, we had a total of 16,100 candidates, 11,700 plus were from political parties. The rest, very few of them were the ones who are from the independent candidates. And we are very keen, as an institution, together with the Electoral Commission, to close the window that, and we attempted to do that through law, the window that allows people to jump from being a party candidate during nomination. After you are defeated as a party candidate, you decide now you want to become independent. From where we sit, for you to become an independent candidate, you should have made up your mind long before the party nomination. So it should not be a second thought after you have lost your party nomination. We want independent candidate to learn as independent candidate right from the word go. And then for the party candidates, once you are defeated, you continue and you support the party as it is required. However, we also demand of political parties to organize themselves and put their houses in order, because sometimes the party nominations are viewed by citizens as having gaps, which the parties need to close those gaps so that people feel, if I'm defeated within a political party nomination, I'm defeated fairly, and therefore I can move forward and support the candidate who have won the party nomination. So, Naomi Cindy, on behalf of all parties, it is very important for parties also to put their houses in order to ensure that parties nominate. Party nomination process, it is free and fair to the extent that the people who have been nominated will believe in the process of the party nomination. Part of what we are doing in the post-election period is actually legal reforms. And as it was said correctly here, elections is not an event, it's actually a cycle. In the post-election period, we are looking at the laws. And one of the issues that we want to tighten and look squarely is the party nomination. We made significant changes during the 2022 legal review, but there are still a few gaps that need to be addressed
so that the process of party nomination can be free and fair, to allow citizens feel that if I'm defeated in party nomination, then I can support the candidate who has won the party nomination for that particular political party. So it is our player to all the players in the political process to really support political parties and allow political parties also to thrive. They are the instrument where we exercise our democratic principles as a country, and they articulate what the Constitution says, that Kenya is a multi-party democracy. The functions of the Office of Registrar of Political Parties include, and it was enumerated here, registration of political parties. Currently, we have quite a number of political parties, Kenyans who are registering political parties. We have others who have attained provisional registration, but it is very important to know that the gaps that have been there before have now been closed during registration, especially registration of members. One of the issues that have been a problem before was the issue of how you join a political party and how you leave a political party. That particular process used to be very opaque. It was not very clear how you join a political party and how you leave. Currently, we have systems that allows you to check your political party membership status at the comfort of your phone. After you check, you can decide to join a political party of your choice, or even decide that you want to remain partyless. But our pre is that you leave one political party, you join another, and you check whether you belong to the political party that you want to belong. We have the systems that are in place. You cannot be registered as a person in a political party without your consent. So it is the things of the past that you can find yourself in a political party register of the party that you never chose to belong. For you to be registered in a political party, a notification comes to your phone where you check whether you want to join that political party, and then you give consent by approving your joining of that political party, meaning that we have continued as an institution to improve our system. And should you find yourself in a party that you do not want to belong, the system allows you to resign on the spot. But the first time you enter, and the system I'm talking about, the mobile one is *509#, where you can check your membership, you can check your whether you belong to any political party, you can register to a political party, you can also change your status, whether you want to remain partyless and all that. So that is a system that helps you and make the register of political parties publicly available. We also are very keen this particular season to work in political education. As it has been said, I think by the speaker, one of the issues that we need to focus on during this period is educating Kenyans on their rights and responsibility. And one of those rights is political rights and political responsibility, because you cannot divorce rights from responsibilities. If you have rights, then you also have some responsibility. And we have materials that we have prepared to educate Kenyans this period. And the reason why we are establishing offices, and we shall continue to establish, is to bring political education also to the people. Political literacy is very important for people to participate in elections and governance. Ignorance is not a defense. Therefore, any citizen should actually endeavor to learn and know what are the political party processes. It is sometimes very discouraging during an election when you hear the basic people asking the basic questions about political participation, yet they are citizens of this country. And that's what we want to bring the services closer to you by educating you and
facilitating public forums and consultation, and provide information on political processes and political rights and responsibilities. ORPP also serve as a mediator in disputes and conflict arising from political parties. The office provides mechanism for resolving internal intra-party dispute, including legal intervention where necessary. When we cannot be able to handle a dispute, we advise the parties to proceed to the next dispute resolution mechanisms, which it is political party dispute tribunal, and then to courts. But the starting point, and we want to insist that the starting point of any dispute is actually the political party itself through the internal dispute resolution mechanism. And we have been training political parties in governance and the governance organs of political parties to try and promote to them that they can solve their own issues. Because a political party first is an entity, it is an institution. So it has structures and reporting structures that allow it to solve its own dispute. If those disputes are not resolved within the party, that's how they spill over to the office of the Registrar of Political Parties and also to the courts, including Political Parties Dispute Committee, Dispute Tribunal. The office also monitors compliance with legal and regulatory requirements by political parties, including financial reporting, adherence to party constitution, and compliance with electoral laws. The office conducts regular audit and inspection, ensure transparency and accountability. One of the functions of the Office of Malindi will be to check on political party offices and also to advise and capacity build political party officials within the region to allow them make sure that the offices have the required documentation and the offices have are well maintained. They shall not have offices that are kuna maidi inauzwa ndani, Bwana Speaker, because now the office is near them. And the officers there will be very vigilant to ensure that the offices are maintained according to the requirement of the law. And we shall be facilitating them to move around, and not only to inspect that, but also to train political parties on how to maintain their offices and support them in doing so. Ladies and gentlemen, overall, the Office of Registrar of Political plays a vital role in safeguarding the democratic process in Kenya by promoting the effective functioning of political parties, ensuring fair and transparent elections, and fostering citizen participation in governance. And hence, the significance of this occasion that demonstrate our pursuit of having a presence in every part of the country. This office, as I've said, has currently 12 established offices, decentralized its operation in the counties. At the county level, you'll be able to be served by our county officers to check on all requirements of your membership to a political party, get educated on how to participate in a political party, join one, or even participate as a candidate during the next general election. And you shall be educated on how to start the participation and how, if you want to become a politician, you have no clue how to become one, the Office of Registrar is here to train you on how to become a politician. You have that desire and you don't know where to start, please start by visiting Marjorie here. They are going to guide you on how you start becoming a politician. They will even package you, tell you, when you start on a podium, you start by shouting, "Hoye!" They'll train you how to really package yourself as a politician. So do not shy away from your right of participation because you don't know where to start. The office also has other offices in Kisumu, Bungoma, Kitale, Garissa, Kitui, Eldoret, Nyahururu, Isiolo, Nyeri, and Nakuru. Ladies and gentlemen, as we inaugurate this office, we reaffirm
our dedication to uphold the principles of transparency, accountability, inclusivity in the political process. The Office of Registrar of Political Parties play a crucial role in ensuring the integrity, fairness of our democratic system by registering, regulating, and safeguarding the rights of the citizen through a credible democratic process. We are here to also safeguard your rights of participation, and those rights are enshrined in the Constitution and in the Political Parties Act. By establishing a presence here, we aim to bring our services closer to you and fostering great accessibility and engagement with the grassroots level, politicians and mobilizers and people who really want to participate in political process. Moreover, our presence in Malindi underscores our commitment to promoting diversity and inclusion within the political sphere. We shall have a special focus on the special interest groups, that is women, youth, and persons with disability. And we shall deliberately be reaching out to ensure that they are included in the political processes. Because a country is as good as it has incorporated their weakest in the society, or those who have been marginalized. We all belong to one country, and we are all Kenyans, so every person have a right to participate. So we shall be reaching out deliberately to those special interest groups so that their voices also can be heard, and it shall also matter. As I conclude, ladies and gentlemen, we embark on this chapter wholeheartedly, dedicated, and very sure that our partners are with us and they are going to support us. I affirm that as an institution, we shall give the best of our service, and we shall endeavor to make sure that anything that is needed and required of us to make this country better, democratically and through governance, then we shall take our space as an institution to allow ourselves serve the citizen so that we make our country better. In conclusion, let us embrace this momentous occasion with optimism that we shall put ourselves out there as citizens to engage in promotion of democracy for all Kenyans. We are cognizant that the democratic space we enjoy today is hinged on people who actually sacrificed even their own lives so that we can have freedom and democracy, and that we can talk and participate, including the freedom of speech. We can only do an honor to those people who fought before us by also fighting as we continue ensuring that the democratic space does not shrink, but it expands to the extent that citizens feel that this is their space and they can participate in political processes without fear or any form of intimidation. Ladies and gentlemen, I want to thank you most sincerely for finding time to come here as we launch this Malindi office, which is a beacon of hope and an opportunity for all of us to join in the democratic process and to be able to receive all the information that is required for all of us. I want to really urge all the stakeholders that are seated here today and those who are not here to join us in the promotion of democracy and political parties in the Coast region and specifically in Kilifi County, Tana River. This office is going to serve Kilifi County, Tana River, Lamu as the counties, and you know they are vast. As we promote those, if you come from those areas, you are going to see us there as we promote democracy. Kaide, join us as we promote democracy in this country. Thank you very much, ladies and gentlemen. And I want to call Florence back here so that we can now do the official launch. Thank you very much.
Thank you daktari. Thank you. Makofi kwake jamani, makofi jamani, tumpe makofi mazito. Asante sana daktari, msajili wa vyama vya kisiasa, kwa hotuba hiyo. Naamini kabisa kama hujapata, sijui utapata siku gani. Asante. Nataka tusonge mbele. Tumesikiza hotuba. Kuna mambo mazuri, mambo ambayo yametuchangamsha bongo, yametuamsha. Kuna mahali tumetolewa taka katika masikio. Kwa hayo naomba tu dakika kama 2-3, anapokunywa maji, akipumua kidogo. Hapa kuna joto. Mkisema hapa kuna joto, hapa basi ndio kuna waka hapa. Kwa hivyo akinywa maji kidogo, nataka tuwapatie dakika 3. Nipate kama watu 2-3 mna la kusema, tuwasikie. We want to have a very brief plenary for just 3 minutes so that we progress to the next session. So we'll open the space, we'll open the floor for just 3 minutes so that we can receive any take from the registrar's keynote or any other comment. Briefly, Mr. Mberia, do you have a microphone? Yeah, I do have. Thank you. Anyone? We can pick 3 hands. Any hand? Thank you, my brother. Any other hand we can pick? We'll just pick all of them at a go, and then we'll move one at a time. And then once we are done, we close and move on. My brother, we have mamas in the house, ladies in the house. Thank you. I want to say that we crafted and we picked our list of participants very carefully. We have men in the house, we have ladies in the house, we have youth in the house, we even have persons with disability in the house, and we even have other races in the house. Isn't that inclusion? We do not preach water and drink wine. We preach water and drink barafu. Okay? Maji tena ya barafu ndo tunakunywa. Asanteni, we lead by example. So tuchukue mkono wa kwanza, wa pili, na dadangu pale, alafu na bwana attorney, county attorney will close the session for us. We can get started, Mr. Mberia. Okay. My name is Maxwell Lumbasi from the Kenya Community Support Center, a member of Kilifi County CSO network. We want to appreciate this opportunity to launch such an office in this area, and I think we got the right partner to reach out to the community. What lacks so much in Kilifi is knowledge, information, and people don't have this information. So we're going to partner because we are all over in the county, and to work together with this office to see how far we can reach. We have their consequences or examples in the area. Even accessing an ID is a challenge. Last week I came across somebody who has grandchildren but doesn't have an ID. So this person, you are sure, cannot access the opportunities that the county government is bringing forth, even the social protection and the rest. Then how far will these such a people participate in these political processes? So we are working to ensure that even women and the youth and the vulnerable communities participate. So we are happy that you came, and I think this is the best that we've got this year. Thank you. Habari zenu. Nilikuwa na mlamu amenizimia mic. Okay, mimi naitwa Rehema Rodaiha, nafanya na shirika la Kwacha Africa as a field officer. Na pia I'm happy for this office kwamba imefunguliwa Kilifi, and I believe vile ambavyo kakangu amesema kwamba we'll be working together, that will be a great thing to us as a Kilifians, kwa sababu hii area yetu, the less of that information about political parties, sisi tulikuwa tunalaumu sana as CSOs, tulikuwa tunalaumu sana IEBC. We thought hiyo mandate ilikuwa imeachwa IEBC peke yake. Kumbe it's a mandate ambayo pia ORPP mnafanya. Our wish is to work with you as an organization, and we also hope kwamba
katika kazi zenu ambazo mtakuwa mnazifanya kule nyanjani, you will also include us as part of your stakeholders to make sure community imepata information vizuri. Asante. Thank you very much. My name is Asili Randani. I work for Kenya Muslim Youth Alliance as the county programs person. Na nafurahi sana for such a noble cause. Na ningependa kupose scenarios kwa taasisi mbili, the Office of the Registrar of Political Parties and my big brother from IBC. This is based on legibility of the aspirants wenye upigania kura. I think there is need ya ile chapter 6 of the constitution, leadership integrity, kufuatiliziwa. We are seeing leaders who have issues of integrity issues, wanapatiwa vyeti, wanapigania kura, ndio tunaona in terms of development atusongi. And in reference to the Office of the Registrar of Political Parties, Daktari, tungeomba, mimi huwakilisha vijana Kilifi hii, mbali na kuwa in the civil society space. Ningependa kusema vijana wakuwe nurtured. Nafikiri mtakuwa na program ya kujaribu kuincorporate vijana kutafuta hizi nyadhifa za siasa, waweze kuelimishwa. Wajua ni masikitiko kwamba viongozi wetu wataki kunacha vijana waende katika political hizo seats. Wao ni wao watengeze pesa, warudi ground, watubangaize tena. So we are recycling the same fake leaders wakikuangaisha all the time. So we need youth who embrace the political space. Kwa hivyo sisi kama shirika we work across like 15 counties in the Republic of Kenya, but in the coastal region we work straight from Lungalunga to Kiunga in Lamu. Tuko hapa kama shirika, mkitaka kupartner, we do a lot of civic awareness across the coastal region. Tuko hapa na tunasema tutaunga mkono 100%. Na mkirudi tunaombea mkuwe na safari njema, na hii ni mwanzo wa kuwa tutasonga mbele na siasa zetu za Kilifi County ama Kenya kwa jumla sibadilike. Asanteni sana. I don't know what criteria we used, but as we are grateful because in Kilifi now everything comes to Kilifi. Si mahoteli, si investment, si watalii, kila watu wamechoshwa na Mombasa. So Kilifi is the aim thing. Karibuni sana. Ninaombi tu moja utufanyie mama. As you leave this office, try to organize workshops, get these people into civic education ili mwafunze waelewe wataparticipate vizuri. Asante. Asante. Dakika moja tu. Kwanza ni shukuru kwa wale ambao you have made an offer, a gesture of philanthropy to collaborate and partner with our office. We say thank you. We don't take it for granted. And I believe Marjorie, you will take their contact again. Because we need to follow up to reinforce that commitment. That's what we really need, and we say thank you so much. I think the issue that has been raised also about integrity of candidates. My brother from IBC, umesikia hilo, lakini si ula kujibu leo, sawa. Si tumekubaliana hapa, utawaita kivyako, uwasemeze yale mengi uko nayo, mojawapo ni kujibu hilo swali ama kuambia ile mikakati mmepanga. Kwa hivyo nasema ni asante sana. Nafikiri bwana county attorney, ombi lako ambalo umeliomba, mazungumzo tumekuwa nayo asubuhi na mheshimiwa speaker, na ninaamini jinsi mmeketi karibu anaweza kudokezea, lakini mengi ofisa wetu amenakili na ataweza kuwasiliana na county government, county assembly na county executive. Hiyo ndio mipango, ndio mikakati. It is the way forward after this event. Basi kufikia hapo, kabla tuende kwa kipindi chengine, kuna ofisi moja muhimu. My brother talked about integrity. Then I remembered, I was told, there's an officer from EACC. Dadangu nakupatia dakika moja. Sawa, dakika moja tu. Usifanye mengi, watu wamechoka. Dakika moja tu. Asante CP Florence, Daktari, Registrar of Political Parties, all protocol observed. Naitwa Charlotte Walongo, nafanyia kazi tume ya maadili na kupambana na ufisadi, na mimi ni education, training and public awareness officer. Karibuni sana Malindi, tunafurahi kwamba ofisi imefunguliwa. Coverage yetu ni moja, Lamu, Tana River na Kilifi,
na natazamia kufanya kazi na nyinyi hasa katika kuhamasisha umma. Asante sana. Asanteni. Sasa nataka kusema ni asante kwa wale waliozungumza wote, na kwa kunipa nafasi hii. Mumenisikiza. Naomba pale nimewakwaza, nimewavuta sana, munisamehe, lakini si munaona accountant amejaribu kwa MC. Nikiritaya tageuko pande ule mwingine, sitakosa riski. Kwa hayo naomba kumkaribisha kiongozi wa sehemu ambayo tunaingia sasa ya kufungua ofisi rasmi, naye si mwingine, anaitwa Jane Kamau, ofisa mashuhuri ambaye amebobea kabisa, atuongoze katika sehemu ambayo imebakia. Karibu Jane. Asanteni, Mungu awabariki. Tumpatie makofi mazuri. Better than that, please. So thank you very, very much. That is my boss, CP Florence Biria. We want to move to the next session. And I want to say that I was in the team that was tasked with the responsibility of establishing this office. And it has been a journey. And if anyone is excited today, it is me. I'm actually excited for the registrar to see inside, and my boss, Mr. Ali, to see inside and see the work that we have done in there. And I know it's a good job. When we used to come here, residents wa Malindi walikuwa kipitia wanatuliza, mnakuja lini? Now we are here. And even when we were done, landlord who has a name that I really like, anaitangwa Ali bin Ali. Ananipigianga kuniuliza, ulijenga ofisi nzuri. He says it is the best in the complex na bado haujatuma watu. So in fact nimempigia nikamwambia kuja lunch uone watu walikuja, the office is operational. So thank you so much everyone for coming. We now want to move to a very exciting session. We want to unveil the office. So I'm going to invite Madam Registrar, Madam CPA, Mr. Ali, and the guests, the county attorney, the speaker. I want to invite Honorable Sidi, Honorable Naomi, to come and help the registrar to unveil the office. Karibuni sana. And oh, and the clergy, sorry. And the clergy. Okay. So karibuni sana, Honorable, the chairperson of the Peace Committee. Karibu kabisa. DJ, tunangoja wimbo. This is a celebration. So let us go. We can dance. We can dance. Madam alisema sisi tunapenda ku dance. We love to celebrate. When a good thing has happened in our office, we love to celebrate. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. We are very, very excited. Malindi people, karibuni sana. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaacha milele. So thank you DJ, thank you. So we want to unveil this office. We want to reveal how functional, how beautiful it is, and that it is an instrument that is going to be used for enhancing democracy in this area. We are going to strengthen political parties using this office space, and therefore we want to welcome Madam Registrar to unveil the office.
So there she goes. 3, 2, 1. Makofi, vigelegele. Makofi, makofi, makofi. Thank you, madam. Thank you. Yeah, we can now open our beautiful office. Marjorie. Tufungulie. We want to go and see inside. So you're welcome, karibuni. Marjorie officially as the county and the regional coordinator of Malindi region. Where is your counterpart? This Akauko Dani and the lady, just come first before we even get. And now we introduce also Raul Rabaji as the county officer of this region. Let makofi kwake. Thank you very much. I think we can now get in. Asante. So we are moving on. Endelea kuona hii ofisi yetu rembo mzuri sana. Office, we are now moving to the boardroom. Oh, we are moving to the county, the regional officers space. Yes. Yes. So we can use this door. Yes. It is a beautiful office. So Madam Registrar, officially, as our first official visitor to sign the book in this office, karibu sana. We are truly excited. So DJ, bahati yako ni ya leo, ile ya kesho ndiyo yangu. Bahati yako ni ya leo, ile ya kesho ndiyo yangu. Ewe Kenya inji yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu,
sitakuacha milele. Mwarifu twakujua, mwarifu twakuona tu, mwarifu twakujua, twakuona tu, ulani zako zazijua. Roho Mtakatifu, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana, Roho Mtakatifu, amina. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Akili zangu, nguvu zangu, nimeziweka mbele yako. Bibi yangu na watoto, nimewaweka mbele yako. Tabu zangu, shida zangu, ziangalie Kenya yangu. Tabu zangu, shida zangu, ziangalie Kenya yangu. Ewe Kenya nchi yangu, I'm taking the events of the opening of the office of the Registrar of Political Parties in Malindi to serve the counties of Kilifi, Tana River, and Lamu. We appreciate the support of all the stakeholders and the political party officials, and grateful to all citizens and to God for this great milestone. Thank you very much. Yeah. So the speaker, then you say name. Yeah, okay, okay. Jambo bwana, habari gani? Thank you. Thank you. I, Florence Biria, Assistant Registrar of Political Parties, I am delighted and privileged to witness this colorful and memorable event to launch the ORPP Malindi office. To God be all the glory. Amen.
On this occasion of official opening of our Malindi office, we thank God for the far we have come. It's a big milestone in our journey towards strengthening the in our country. Thank you. Thank you. Makofi. All right. On behalf of all the political parties in the country, that is the Political Parties Liaison Committee, which, by the way, the county government assists, that is the government of ODM in Kilifi County, and even the Kwanza government, the whole country, we all sit in PPLC. I'd like to congratulate ORPP for opening this office here in Malindi, which of course covers the three counties, and basically thank Dr. Ann for her leadership in opening this office. Thank you and God bless you. To be part of this milestone in the North Coast region, let me believe we will all make good use of this office so as to harness democracy as expected. Thank you. So, Madam, maybe the clergy can sign, then we shall pray and take a photo before we go to the next session. Yes. Yes, the clergy, kindly. We will pray from here. Siku ya
kwa kweli mumependezana, baki ya majali wayake Mola, hata na wazazi Mama Aisha na Samu wamesharigia Ramadhani, siku ya leo ni kwa kweli mumependezana, baki ya majali wayake Mola, hata na wazazi pia. Mama Aisha na Samu wamesharigia Ramadhani, ndoa ni majaliwa, hata popote huwa mpandaji wa ndoa ni Mola mwenyewe. Tuna raha kweli kwa harusi yenu nzuri, hatupati usemia, tuna wasiwasi toka Hadija State mpaka Freetown, vigelegele Ramadhani sulo Baba Teke sasa Ramadhani Mimi kama Mama Kamau, kwa niaba ya watu wa Malindi, tuna furaha kwa kufunguliwa ofisi hii ya ORPP. na wazazi pia. Mama Aisha na Saumu wamesharikia Ramadhani, siku ya leo leo kwa kweli mmependezana, baki ya majani waya Kimola. It's a great honor to witness the opening of the ORPP office in Malindi, Kilifi County. May God bless this office. Thank you so much. We can all sign the book later so that we sign our presence that we were here. So for now, we will have a session of prayers. I don't know in which order. Okay. So shall we pray? O God and our source of all good things, we praise and bless you for your wondrous deeds, all that we have and all that we have come from you, your boundless goodness and generosity. We respond to all of these with humble and grateful hearts. We are grateful and for and excited about this new office of the RPP that you have given us in this county. We are very thankful for having us a place we can call our own here in Kilifi County, where we can collaborate to achieve objectives and carry out our mission. Our Lord, this afternoon we beseech you to bless this new office of the RPP and consecrate this area to your purposes as we begin this new chapter in Kilifi County. May it be a place for innovation, productivity, and teamwork, where we may all put our abilities to good use and improve the lives of those around us. May it be a space where we can foster relationships, create unity among the political parties and the nation, and advance our knowledge and understanding of your grace and love. Lord God, we ask that to keep this space or this space this afternoon secure from any harm and keep us safe from any potential obstacle or disturbances. May this be a haven of peace and security where we can feel confident and sure of our skills and our purposes. We thank and praise you, our Heavenly Father, for all you have done for us and we are still doing. We pray that your goodness and grace will shine through in this new office of the RPP, and that everyone who uses it will be blessed abundantly. We ask this in the name of the Father,
the Son, and the Holy Spirit. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Shukrani zote anastahili Mwenyezi Mungu, Mola wa viumbe wote, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, mwenye kumiliki si kwa malipo. Peke yako tunakuabudu na peke yako tunataka msaada. Mwenyezi Mungu umetuongoza katika kuifungua ofisi hii. Mwenyezi Mungu tukuomba uibariki ofisi hii na wafanyikazi wake. Mwenyezi Mungu tukuomba uwape neema na rehema wafanyikazi wa ofisi hii. Mwenyezi Mungu tukuomba uijalie ofisi hii iwe ofisi yenye usawa na iendelee kutumikia jamii kwa usawa. Mwenyezi Mungu wa rehema yako na utukufu wako, tutakapoondoka mahali kama hapa utupatie salama, turudi majumbani kwetu kwa salama, na wageni wetu ambao watoka mbali Nairobi pia wape safari ya salama ili tuonane tena. Sallallahu ala nabiyina. Aya, makofi mazuri. So now our office is well dedicated and it is ready for use, and we are believing that a lot of impact is going to be experienced in this area. So we want to take a photo, Madam and your guests. I'm thinking Marjorie tuondoe meza tupange pale, sindio? As the rest of us, the rest of us tungoje hapo nje kidogo. So madam, we are requesting that you allow the media people to for the next 2 minutes before we go out. Yes, the rest. So remember, we are yet to cut our cake. So we are yet to cut our cake. So upande huu naomba niko na watu hapa, endelea huo upande mwingine. Sasa ili niko na watu wangu upande huu. Still ahead tuko na keki nzima nzuri. That's fine. So DJ, tunataka kukata keki, sijui ni wimbo mgani.
Beria, tafadhali saidia kutafutia wimbo mzuri hapo. A good song. DJ tayari ashajipanga. Kwa hivyo ni kuendelea tu. DJ yako tayari kwa wimbo. Ako tayari? Ako tayari. Aya, DJ changamka. Kazi yako. Aya, tuendelee madam. Let's go. Naomba tuka mchukue dansi kidogo, dansi kidogo. Dansi kidogo huku tafadhali. Hapo sawa. Imekatika katikati sasa. Another good slide. Confirmation that is very sweet ahead of us. I can see people are salivating already. So ninaomba Madam CPA utapatia Madam Registrar keki ndio aweze kulisha wageni wake. So Madam CPA Florence ulishe registrar ndiye na yeye aweze kulisha watu wake. Anataka kuimbiwa Madam CPA. Which song is this? Gani? Tujivunia Kenya. Hiyo anataka kukulishwa vizuri hii keki. Kenya kipenzi chetu. Tuko na DJ hapa tunaangalia playlist tunaleta nzuri sana. Makofi mazuri. Thank you. Registrar, thank you. We know these things don't happen, they are made to happen and you're a big part of it. Thank you very much. So registrar. Yeah. So registrar utakulisha your assistants, then the rest of your guests. Thank you. Aya, Beria, tunataka kujivunia Kenya. Hiyo kujivunia Kenya bado hatujaisikia. You can look for water in advance. On your marks, set, DJ. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu. Kenya tunayo. Thank you very much. Hatujasikia makofi hapo. Makofi mengine mazuri. Thank you very much. Nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka. Tumekomboa Kenya, taifa letu. Thank you our guests. Thank you for coming. Thank you for blessing our occasion. Thank you very much. Anayependa Kenya ni yule mwenye. Thank you. Haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki. Thank you for Speaker for blessing our occasion. Na mambo yenye amani. Hatutaki matata Kenya. Thank you, Honorable County Attorney. We are very grateful.
nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Nikienda nje sitasahau Kenya na nitabaki Mkenya. Thank you very much for the good job that you have done. Thank you. That's a token of our gratitude. Laura. Tumeapa sote wenye nchi ya Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Gala, where are you? Thank you, Gala, for a good job. Thank you very, very much. Okay, so I hope cake is inaendelea kutembea. It is a lot of cake and we are all welcome. We are going to sit briefly so that we can close our occasion. So tunaomba tuketi. So keki inaendelea kukuja. Sasa cheza na wenzako changani, kama niye umekuacha mengi pia utampata. Nani hajapata keki? Even our media people. Even the DJ apate keki. Kama niye umekuacha mengi pia utampata. Macho yako sasa, cheza na wenzako changani, kama niye amekuacha mengi pia utampata.
waeleze jamaa kama desturi ya Bango Sound wafanyeje jamaa hapa mbele. Jamaa mduara, jamaa mduara. Haya basi, Jimingana amesema hapo mbele pafanywe mduara. Bwana Katana sema tu. Sijui mpaka sasa wangoja nini. Wape nyama wale jamaa. No. Simi mapengo msumeno wangu mie. Siutie mapengo msumeno wangu mie. Che. Kama ukerezi nitakwenda zangu mie. Taukaranga na ule mdude. Che. Taukaranga na ule mdude. Taukaranga na ule mdude. No, haya. Bwana Matole. Haya, tunamalizia kipindi cha zawadi. Madam Merab. Madam Merab, makofi kwake. Keki ilikuwa tamu. Sasa makofi kwa Madam Merab. Ngojea sukari ya Bwana haijafika wewe. Asante. Utakula tute. Tunaomba mkubwa Tutaweza kuja kutoa hamasa ili uhakikishe kwamba watu wanaelewa umuhimu wa ofisi hii ili tuweze kupata nafasi ya kutoa ule utapeli ambao umekuwepo ukitokea, hususan wakati ikifika wa uchaguzi ambapo vyama vya kisiasa huja na wakatoa habari ambazo nyingi huwa ziko na upungufu. Lakini kwa sasa tumepata usaidizi kwa sababu hiyo ofisi itatusaidia hata baada ya uchaguzi. Utakuwa hamasa zinaendelea na watu wataelewa zaidi mpangilio na mwelekeo ya kisiasa vile ambavyo vinastahili kuwa kisheria na kama ilivyo katika katiba yetu ya Kenya. Unadhani kwa sasa kuna shughuli za usajili wa vyama ama shughuli nzima za vyama vya kisiasa ambao umerahisishwa ikilinganishwa na zile nyakati za awali ambapo mlikuwa mnaenda mbali? Kwa sasa imerahisishwa zaidi kwa sababu hii ofisi imeweza kuzuia hata ile hali ya kusajiliwa katika chama, mpangilio ambao huko nayo. Tumeona zamani kuna watu ambao wameweza kuwa kwa viti akiwa anajua yuko chama fulani kumbe yuko chama chengine. Tumekuwa tukiona vyama vikisajiliwa ambapo vinachukua watu wakiwasajili kwa vyama pasipo na hao wenyewe kutaka kuwa katika vyama vile. Tumekuweko na wakati ambao watu wamekuwa kitolewa katika vyama pasipo na idhini yao kuwa wataendelea katika vyama vile. Lakini hiyo ofisi imetupatia mwelekeo mzuri kwa sasa ambapo ni vigumu mtu kuweza kuingia kwa chama pasipo na kuwa na idhini ama kuingizwa kwa chama pasipo kuwa na idhini. Sasa kuna wale ambao wangependa kutoka kwa chama kuenda kwa sehemu nyingine. Wengine ni wazee na hawawezi ya masuala ya mtandao. Itakuwa ni rahisi kuja kwa hiyo ofisi ili kupata ushauri mwafaka utakaowasaidia kujitoa kwa hiari na kuingia kwa chama chingine kihiari kupitia mafundisho na hamasa ambazo zitatoka kwa hiyo ofisi. Shughuli ambayo ingekuwa gharama kubwa zaidi kama mtu angeenda Mombasa ama Nairobi kutafuta huduma kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Kwa hivyo sisi tunasema kama gatuzi ya Kilifi kwamba ni usaidizi mkubwa ambao umetusaidia na utaimarisha demokrasia ndani ya gatuzi letu ambao tunashabikia zaidi na tutahakikisha kwamba tunaiunga mkono kwa hali na mali kuona kwamba hii huduma inafikia mpaka mkazi wa chini zaidi ndani ya gatuzi ya Kilifi. Naona tunatoa mwito pale kwa liongeze funding Tunaomba serikali kuu hususan bunge ambalo inaangalia masuala ya bajeti kuhakikisha kwamba bajeti ya hii ofisi ya usajili wa vyama vya kisiasa inapatiwa bajeti ya kutosha ili iwe ila gatuzi iwe na wafanyikazi wa kutosha pia, kwa sababu ni lazima wafanyikazi wao wanaweza enda mpaka kule nyanjani badala ya kubakia katika maofisi. Kwa hivyo ni muhimu zaidi iwepo, na pia kwa sababu hii ofisi ndio ile ambayo inatoa mwelekeo
zinaweza zipatiwe ile fedha ya vyama ambayo iko katika katiba. Pia waweze kuangalia kwamba zile pesa ambazo zimeidhinishwa ipatiwe vyama vya kisiasa, iweze kupatiwa pesa zile zile ili vyama vya kisiasa viweze kuendeleza mikakati ya kujiboresha na kuleta demokrasia halisi ndani ya Jamhuri yetu ya Kenya. Pengine inaweza kuwa ni vigumu kwa sababu hii ni ofisi ambayo ni ya katiba. Kwa hivyo hatuwezi sema kwamba tutawapatia wafanyakazi ama watatuajiria watu wetu, mpaka kuwa na mipangilio maalum. Kile tunaweza kufanya pamoja ni kuwa na ushirikiano. Na ushirikiano ni kwamba iwapo tutakuwa na kongamano la viongozi ama wafanyakazi wetu wa gatuzi la Kilifi, tunaweza kuwahusisha ili pia wao waweze kuleta maafisa wao, wawe na muda wa kuweza kuwapatia hamasa ili waweze kujua zaidi masuala yanayohusiana na ofisi hii na hata vyama vya kisiasa ndani ya Jamhuri yetu ya Kenya. And as usual, we collaborate, we are very close. We can say we are tied at the hip with IPC. And just in case of a child growing in the parents, we are part of IPC, and now we are not at the hip, and therefore want to appreciate the collaboration between us and IPC, and thank you. Please pass our to the Commission. We also want to really appreciate the civil society present here. Our office is an office in governance, an office that is tasked with promoting the implementation of Article 38 of the Kenya Constitution, and we promote good governance and constitutionalism as an office. And we take civil society as a very close partner with us to promote the ideals of democracy, to promote ideals of good governance, and to promote constitutionalism in our country and the rule of law. So we know in you we have a very important partner, and our office is always ready to collaborate with you. I want to also appreciate the religious leaders, the clergy, for walking this journey with us also. We know that in all our undertakings, we must have God first, and we really thank the support that we have gotten from the clergy here at Malindi, and also across in all our operations across the country. I want to thank all the other guests. Tumefunguliwa hapa ili kuleta services karibu na wananchi, na pia kujaribu kufahamisha wananchi mambo ya uchaguzi, mambo ya vyama na mambo ya uongozi katika nchi yetu, na vile mambo ya katiba, vile katiba inasema katika uongozi. Na pia tumeileta ofisi karibu ili mtu ambaye anataka kuwa mwanachama wa chama yoyote katika nchi yetu apate nafasi nzuri na nafasi ambayo inaeleweka vizuri, kwamba services ziko karibu na yeye. Kwa hivyo tunataka kushukuru washikadau wote ambao wamekuja siku ya leo kushirikiana pamoja nasi tunapofungua hii ofisi. Hii ofisi imefunguliwa ili itumikie region hii ambayo ni Kilifi County, Tana River County na pia Lamu County. Na tuna maofisa wengi wa kutosha hapa wa kusaidia wananchi ili kujua mambo ya vyama na kuingia kwa chama na kujua mambo ya kujitayarisha katika kuwa candidate ya uchaguzi na kujua siasa generally inaendaje katika nchi yetu, especially siasa ya kuingia katika participation ya political parties na uchaguzi. Hii ni miamba ya ofisi. Tuko na ofisi 12 nchini yote Kenya, apart from the headquarter one. Na Mombasa region ina ofisi ya Mombasa na sasa hivyo ofisi ya Malindi. Kwa hivyo Mombasa region iko covered na hizo ofisi mbili. Na tutaendelea kufungua ofisi vile tutaendelea kupata pesa, kwa
kwa sababu tunatakiwa kufungua maofisi katika kaunti 47 nchini. Kenya saa hizi tuko na vyama 90 ambazo zimesajiliwa. Kwa hivyo vile vyama vimekuwa mingi, ndio tunahitaji huduma huko mashinani ili wananchi wajue ni vyama gani, na vyama pia visaidike katika mambo yao ambayo inafanya katika uchaguzi na katika huko mashinani. Kulikuwa na masuala ya ukiukaji wa sheria ambao vyama vingi vimekuwa vikiuka sheria sana sana katika shughuli za usajili wa wananchi. Hiyo ilikuwa mambo ya zamani kidogo, kulikuwa na mambo kama hayo na malalamiko mengi ya wananchi wakisema kwamba wamejikuta katika vyama ambazo hawajachagua wenyewe kuingia. Lakini hiyo ni mambo ambayo tumeshaitayarisha na ikaisha. Saa hizi ukitaka kuwa mwanachama lazima ujulishwe kwa simu yako, kama unaulizwa ruhusa na chama kupitia notice ya ujumbe mfupi ya kukuuliza kama unataka kuingia katika hiyo chama, na kama hautasema approved, ukubaliane, hakuna mtu atakuingiza katika chama ambaye hujakubali kuingia. Kwa hivyo hiyo ni mambo tulirekebisha kitambo, na tukuweka mitambo mizuri ya dijitali ambayo inaangalia kwamba mwananchi hawezi kuingizwa chama ambazo hataki yeye mwenyewe kuingia. Na pia kuna sheria ya data protection ambayo inasema kwamba lazima data ya mtu apeane yeye mwenyewe na apeane ruhusa ya data yake kutumiwa, kama jina, kama ID number, kama phone number, kama hiyo data ambayo ni yako wewe binafsi na picha yako na nini, lazima wewe mwenyewe ujipeanie mwenyewe. Na kuna sheria kama hiyo, na ndio pia tunalinda na tunashirikiana pia na Office of the Data Commissioner kuhakikisha kwamba data ya watu ambayo tuko nayo imewekwa vizuri na hakuna mtu anachukua data ya mtu aitumie vile haitakiwi kutumiwa. Lazima yeye mwenyewe mtu ajipeanie. Kwa hivyo hiyo swali ni mambo ilikuwa ikifanyika hapo beleni. Kitambo tuweke mtambo inaitwa Integrated Political Parties Management System ambayo tunatumia saa hizi. Labda mikakati gani ambayo umeweka, ofisi imeweka kama wanasiasa wanakuwa waaminifu kwa vyama vyao? Mikakati gani ambayo mnaweka kuhakikisha wanakuwa waaminifu kwa vyama vyao? Ya kwanza, hiyo mikakati iko kwa sheria ya kikatiba na pia sheria ya Political Parties Act. Na kwa hivyo sisi yetu ni kufuatilia kwamba sheria inafuatwa na wanachama na pia na vyama vyenyewe. Lakini katika hiyo sheria kuna jukumu ya kila mtu. Jukumu la chama, la mwanachama, na pia jukumu la chama. Kama mtu ameonyesha dalili ya kwamba haendelei kushirikiana vizuri na chama ambayo ilimpeleka pengine kwa siasa au kwa bunge, kuna sheria ambayo inaelekezwa vile chama inatakiwa kufanya, na pale msajili wa vyama anakujia. Msajili wa vyama hawezi ingilia mambo ya chama kama chama yenyewe haijasema wanashinda na memba wao. Wakisaa chama kusema kwamba wanashinda na memba wao, ndio sisi tunaingia tunasema vile mmefanya vizuri na vile hamjafanya vizuri, endeni mrekebishe hapa na pale. Lazima msikize mtu kama ni matamshi amesema na mmeona kwamba hiyo matamshi haifai, sasa mnamuita na mnampeleka through disciplinary process na through a process we call deeming. If this person is taken through the deeming process within the law, then this person is actually removed from the party. The party has the right to remove that person from the party. Lakini kuna jukumu la chama na kuna jukumu la registrar na kuna jukumu ya mtu mwingine yote. Sasa jukumu yetu sisi ni kuangalia kama chama vile imefanya kutoa hiyo mtu au kumdiscipline katika chama kama imefuatilia sheria. Kwa hivyo ni kazi ya chama pia kuangalia wanamemba wao. Kama ofisi mmekuwa na challenge gani kubwa ambayo mko nayo na mambo gani mnafanya kuhakikisha kwamba kazi? Ya kwanza, challenge moja kubwa inakuaga ni ukosefu wa fedha za kutosha. Ya kwanza nimewaambia tuko na ofisi 12 peke yake. Tukiulizwa sisi tunataka kuwa katika ofisi 47, lakini tunashukuru serikali
pole tumeenda tukipewa pesa ya kufungua maofisi kama vile umeona tumefungua hii ya Malindi. Na pia pesa zikipatikana tutaenda tukipata pesa ili tuendelee kupata pesa. Jambo la pili ambayo inakuaga changamoto kwetu ni kuweka siasa, mambo haitakiwi kuweka siasa pale haitakiwi kuwa. Na tutakagi sana kuingiana ndani ya siasa kwa sababu sisi ni regulator sio wanasiasa, lakini saa nyingine unakuta wanasiasa wanakuingiza mambo ambayo wewe kama msajili wa vyama au mtu ambaye anafanya regulation unakuta kwamba unajikuta hapo katika mambo ya kisiasa, na lazima ujaribu kuyatatua ili nchi iende kuendelea. Lakini kijumla tunafurahia kuwa tukitumikia wananchi katika hiyo ofisi ya msajili wa vyama. Pengine mwisho wito kwa wanasiasa kama Kilifi na Pwani ambao wanakuwa sawa na hiki mwito wa wanasiasa wa Kilifi, wa Tana River na Walamu ni kwamba tumewaletea huduma karibu na nyinyi. Lazima mkuje mtumie hii ofisi au maofisa wetu wako huru kuitwa na kwenda